Morgen and welcome to our webinar on the Czech e-commerce market, potential of cross-border e-commerce just around the corner. This is another webinar in our cross-border e-commerce webinar series for which we are cooperating with our European partner associations in order to present each other's members our markets. Therefore, first of all, a very big thank you goes to APEK, the Czech e-commerce association, who set up this very interesting program for us today. And of course, as well to my colleague, Rebecca Goldstein, who took care of the coordination with all the speakers and who ensures that this webinar is technically up and running today. Together, we're taking you on a virtual trip to the Czech Republic today to explore its e-commerce market, the consumer expectations, logistics, the marketplaces, and specific legal requirements. And you will have the chance to interview Oliver Schepas. He's working at Popkin Fashion Group, which just started selling online to the Czech market last year. And he'll share with us all of his experiences. Let's start and let's welcome Martin Svoboda, who is project manager at APEK, the Czech e-commerce association, and who will take us through the most important facts and figures about the Czech e-commerce market. So good morning and thank you for the invitation and also for the cooperation between our associations. I am quite happy that we could arrange this webinar today. And also, I want to thank you, my colleagues in your association for the similar webinar you prepared for us last week. Today, my presentation would be focused on the Czech e-commerce market, but to make it more practical, I try to describe the digital consumer, the typical Czech digital consumer. So I believe it will help you to understand how our market works and what you can expect when you expand to Czech Republic. First of all, a few words about me. My name is Martin Svoboda. In English, it's freedom, so please be free to ask me any questions if you have. I represent our Czech e-commerce association, APEK. We have almost 600 members, and we are focused on a few important parts of e-commerce. We are very successful in education. We prepare studies and researches for our members. We also organize events, hopefully that the events after the pandemic will be again possible in the way we have been experienced before. And we are also focused on the legislation and on public affairs, which is my most business in APEK, public affairs and international cooperation. Just a few words. Czech Republic, as you know, we are just behind the mountains on east side from Germany. That is more than 2.5 million people in Czech, which of them 88% are internet users. Of them 78% are e-shoppers. And we have our own Czech currency koruna, which is different to most of the Europe where you use euro. We have only one official language, which is Czech, very similar to Slovak, but Czech is only used as official in our republic. The Czech e-commerce market, we have some numbers from the last year. The online retail made 223 billion of Czech crowns, which is about 8.5 billion euros. It's only on retail. The year-to-year growth was 14% last year, but it's important to mention that in 2020 we have it as very similar to the other online or e-commerce markets in the Europe and in the world connected to the pandemic. There was 26% of the year-to-year growth, and we expect again this year another 15% or more than 10% for sure. The share of e-commerce on retail is now more than on Czech retail is more than 17%, and we have now more than 50,000 active online shops.
it's important to say that just let's say 3,000 of them make the biggest part of the turnovers, but still there is many online shops focused on all categories you can imagine. More than 5 million online shoppers are prepared to use them. The most important categories by turnovers, the top six, it's the top leader is electronics. Almost 40% of all turnovers are spent on electronics. Really fast growing is the category of groceries. These percentage are from 2020. In 2021, it was more than 10% we expect, but we don't have the figures completed now. So, but it's very similar. So groceries, last 2 years, huge boost. And now we spent there 10% of all, more than 10% of all turnovers in e-commerce. Then we have cosmetics, DIY, furniture, sports, and then also clothes. Most popular categories, this is another point of view. It's from our research prepared with the internet consumers. We asked them, what did you buy at least once online in the last 12 months? You can see that the fashion is very popular, but it's not so expensive. The total turnovers are not so high, but the most popular categories, if you buy at least one product, is fashion. Then we have cosmetics and also sports clothes and sports equipment. On services, which we are not so much focused in APEK, but it's transportation, mobile services, and financial and insurance services. Let's talk about what you need to know when you come to our market. They are the most popular payment methods and the delivery methods. First of all, on the payment methods, there is important change in past years. It was well known that in Czech Republic the cash on delivery is popular, but it's still decreasing, and we can see that most of the internet users prefer payment by cards. Cash on the delivery is, if we count cash and card together, is the second most popular payment method, and then we have payments on pickup points. Bank transfer, there are most for services, but still we can count them. At least once. This is again the first question for our for the respondents was what you use the most. This question was what you used, what kind of payment method did you use at least once. So you can see that online payment by card is really again the most popular. Delivery methods. I believe that my colleagues from Paketa and from Czech Post will tell you more about delivery, but still the most packages are going to home, delivered to home. But what is really important in Czech, there are external pickup points and pickup boxes, which make almost the same numbers as the delivery directly home. So it's important to know about, and as I said, I believe that my colleagues from Czech Post and Paketa will tell you more about later. How do our customers choose the delivery method? It's not a surprise that the most important are costs, but also depending on the order, and also it's chosen by the previous experiences. You can see all the answers, but at the beginning we must say that the costs are
really important. If you do not need anything really quickly, the costs of delivery are still important for the consumers. So how to describe Czech digital consumer, typical Czech digital consumer? We have tried to pick the most important informations. We know that, or we picked the consumer who buys at least online once per 14 days, per 2 weeks. And because that's 27% of the Czech internet users. It's typically age in the category 25 to 34, and it's also more and more for the other category, for the older categories, as we are experienced to shop online. The college education, mostly the typical consumer is from city, and the income exceeds 20,000 of Czech crowns. The net income, that means in euros, it's more than 800 euros of net income. And very, very important is that most of the parents buys online. There are some points which we found as interesting from the answers of our research. For 80% of online users, the online shopping is very useful as a time savings. We can see it now, for example, in the groceries category, where really people are satisfied with the time savings made by the online shopping. 35% of our consumers like to try new online shops. However, 77% also like to buy in the already tested or experienced shops. That means that the loyalty is important, and we can feel it in the biggest shops, that they have loyal customers now. 50% of customers choose the shop mainly based on price. 45%, but 45% are ready to pay more for good services and quality. As I mentioned, parents has less time, especially young children, has less time for shopping, so they do shop online more. They are interested, Czech consumers, Czech customers on the recommendations of their friends. And more and more important seems to be if the shop is thinking about ecological and sustainable aspects of the services. We like sales and coupons and vouchers like in all over the world, and we really are focused more on the products, especially more than on concrete brands and goods. So the most important things: 70% of online users prefer online shopping comparing to traditional stores. 22% of our respondents, that means from the internet users, told us, yes, this is clearly, I really prefer online shopping comparing to the traditional stores. 85% of the respondents had their favorite online shops, and they shop there periodically, and they come there back. They are loyal to them. There are still some categories in which customers prefer the brick and mortar stores, the traditional stores. We were really interested how the consumers has changed in 2021, because the pandemic rules were still going on, and it has impact on all the services and all the business. We could see that the mobile phone, which is
still much less in Europe than comparing, for example, in Asia, but it has increased. Still is growing the share of consumers who buy online. Almost all kinds of goods is increasing. Groceries, drugstores, and such small shoppings were before made only in the brick and mortar stores, and now we can see that online shopping is growing in such categories. What is also interesting that the share of loyal customers is growing. So if the consumer has a good experience with the shop, it's very expected that he will come back to the same online shop next time. We picked up a few categories just to see who is a typical customer. For example, in groceries, 30% of internet or online shoppers has bought at least once something from the grocery category. Average number of purchases was almost 11. Mostly, we can describe the online shopper of grocery as a woman, experienced in the age of 25 to 34 from big cities, and mostly in Prague and central Bohemia. This is also supported by the fact that the groceries were easily sold at the beginning just in the biggest cities, what is now changed. Cosmetics, again, 44 of our respondents bought at least once in the last 12 months of cosmetics. If they buy, they make almost 5 bottles of cosmetics or perfumes per year. It's not a big surprise that the typical customer is woman, experienced in the age of 25 to 44. And also pharmacies, we can see that this is also during the pandemics really growing category. And again, typical consumer is woman from the big city, mostly from Prague and central Bohemia. Just a few words about the m-commerce. 65% of Czech online shoppers has experience of at least once buying using their mobile phone or tablets. Most of them are satisfied, and it's growing. As I said, it's not as big numbers as comparing to Asia, but it's very similar to the other European countries. How do Czech consumers use the legal rights? We were interested how many times they use the withdrawal right. For 14 days, you can see that 70% of the customers didn't use the right to withdraw. Never. On the other hand, there are, let's say, 13% of typical customers who use the withdrawal up to 4 times. It depends on the category. In the fashion, you can expect more withdrawal than in electronics, for example. And also, how do we like to buy cross-border? 50% of our customers or our consumers buy cross-border. They are looking for better prices and wider range of goods. We like to buy the goods we are not able to find in our stores, but it's mostly from China because of the prices of the cheap goods. And we will see how will be the impact of changes of the VAT and custom this year. So the Czech online consumer is experienced. He expects the best services. Delivery is up to 2 working days. There are thousands of pickup points and boxes
what is important to know and to use when you want to sell in Czech. We are still comparing price and loyalty. When the price is difference is not so high, we are loyal. When we find really cheaper goods, we go for the price, and we know well our rights, what we have. So we are at the end of my presentation. If there are any questions, please don't worry to ask me now. Yeah, thank you very much, Martin, for the insight into the Czech market. We already got some questions. First of all, is it very important for the Czech consumer, from your point of view, that the website is in Czech, or is it also okay to provide the information in English maybe? And what about the customer service? Well, in the youth category, I mean the category up to, let's say, 35 years, I believe that the Czech customers are open to buy also in English, but it's not the first choice. If I want to buy the goods I can buy in Czech, so at first I go to the Czech, or the customer go to the Czech website and prefers to communicate in Czech. But we are not worried about, and the language knowledge is higher than it was in previous years. But so still it'd be advisable to translate the website if you can, basically. Yes. So you were mentioning that there are 87% of Czech people who still like to buy certain goods in physical or stationary shops. Which products are these? Do you know more about that? I mean that it's mostly the categories of small products. Still something what you need to take in your hand, or it's cheap too much to order it and pay for the delivery. So it's a wide range. It's not easy to choose one. As I said, for example, the groceries has hugely changed in past 2 years, but still in smaller cities you will find people who prefer to go to the shop. And when you were presenting the payments preferences, I was a bit surprised because, of course, I was comparing it to what we've seen last week on the German market. I haven't seen invoice anywhere. Is this something very exotic in the Czech Republic? And this is not for the consumers. It's for the B2C. We do not use invoices. We really pay directly on the order by the payment cards, or at least at the cash on delivery or in the pickup points. But invoices are not. I think it's less than %, much more or less. And also PayPal seems to play rather a minor role for the moment, right? Yes. Why is this the case? And is this something that is about to change, or? I don't think so. I think that the Czech online shops and Czech consumers, they are satisfied with the payment cards. There are 2 or 3 important players who provide the shops with the payment systems, and we use the credit card. For example, when I was 2 weeks ago in Berlin, I was surprised that I'm not able to pay for the ticket by card in the mobile app. So I don't have PayPal, and I was not able to buy a ticket. So. And then one last question. We're going to hear more about marketplaces later on for sure, but maybe you can tell us how important they are for the Czech consumers, and maybe especially when it comes to cross-border purchases. Well, for the cross-border purchases, let's say Amazon or AliExpress are well known and are used for the purchases of products who we are not able to find in Czech. But on the Czech market, there are now 2 biggest players, MOL CZ, who will represent Katarzyna later, and Alza, who started their programs, I think, 2 years ago. And they have advantage that the customers, they trust
to those big two players, and I think that they still feel like buying online on the mall or on the Alza, on their online shops. But it's more new in Czech because there is no Amazon, and the typical marketplaces. I don't talk about the used products, but about the marketplaces like Amazon is. It's something still new, I think, in Czech, but I believe Kateřina will tell you more. Yeah, I'm sure we're going to look into this in more detail. Thank you very much for the moment, for all the numbers and figures that you gave us. All in all, I think it looks like being an interesting market for German e-commerce retailers, right, Oliver? We'll now have the opportunity to talk to Oliver Schepers, who was Director of Sales and Marketing at EMP Merchandising, where he ensured a successful transformation of the business from a national mail order to an international e-commerce company. So quite experienced in the international business. And since 2017, he's the head of e-commerce and mail order at the Popken Fashion Group. And the Popken Fashion Group is Europe's biggest plus-size company. And I guess most of you will know their main brands like Ulla Popken and JP 1880. And the Popken Fashion Group has also developed into an online first and internationally driven company in the past years. And part of this process was not only to strengthen the existing international markets outside of the German, Austrian, Swiss region, so France and the Netherlands, for example, but also to explore and expand into new markets. And the Czech Republic was the first one of these markets. And this just happened last year, right? That's completely right, yeah. And I also know, because you told me that you had 4 physical stores in the Czech Republic already before, 3 of them in Prague and 1 in Motrice. And so the Czech Republic was the only market where you had existing physical stores, but no web shop. And this brings me already to my first question. Why was this the case? And why did you decide to go to the Czech market in the first place with the physical stores, but then also later last year online? It's more a question of the history of the Popken Fashion Group, which is really based more in brick and mortar stores in the past. We had this kind of mail order business for like 25 years, but still we had way more than 60–70% of our sales a long time were coming out of our brick and mortar stores, and our international strategy was to build up brick and mortar stores in different countries. So we had like Germany, Austria, Switzerland, Netherlands, Belgium, France, and the Czech Republic. Quite interestingly, the Czech Republic was the only one where we really built an online store. So our decision there was fairly easy. There were some countries still missing in our international strategy, like Spain, Italy, and some northern European countries. But especially the Czech Republic was missing. And one decision point for sure is we do have some customers in our brick and mortar store, and we have a loyalty card program. So we have some addresses, we have some email addresses. So it was more easy for us to go into the Czech Republic with some customer information and also some brand recognition in the market. So there were some customers knowing us. So it was from that point of view, going into the market from a customer point of view was fairly easy. But for sure, the Czech market and the online shop has some other things you have to look into before you begin setting there. And we began I think in February 2021. And was there like no link to the pandemic that you started to explore the online market more, or? Neither. For sure, there's the pandemic also hit us in our brick and mortar stores, but as a lot of our not only competitors, but a lot of our online, the other online players, we really had a good success in the last few years in our online business. And so we said we have to also to get our growth, we have to go way more international because also of the pandemic, yes. But I'm pretty sure even without the pandemic, we would have gone to our additional international markets.
And so how was that for you to start there online? So did you start right away with a Czech web shop, or did you go via or try via marketplace first to test, or go via your German web shop and just sell to the Czech market? How did you start there? We had what we do have is we have one olafhopkin.com shop, so an English-speaking shop for all countries where we don't do business in a local language. But to be honest, there's nothing going around. So it's just a few €100 a day. And we know, especially from our international point, you have to have a local look and feel. So the question before was, can we sell in English? No. People are just not buying it from the Czech Republic. They want to have their own Czech language. And that's why we decided to move with our own online shop, because it was just like the role model for markets to come. We had a project of running around 3 or 4 months, which was fairly easy to do because we had some international shops. It was not the first foreign language shop. We discussed about marketplaces, but in that instance for the Czech Republic, we started with an own online shop. There are some plans to go this year into some marketplaces in the Czech Republic, especially with Zalando, because we are in a lot of Zalando countries, but the Czech Republic is still missing. That's a project for this year. But the marketplace is something which is more like a secondary for us. We are focused on our own business. And how did you basically organize it? Do you have a warehouse in the Czech Republic, or do you send goods from Germany, or how do you do that? So we only have for our all international business, we have one warehouse in northern Germany, and we ship to the Czech Republic. And to be honest, the Czech Republic is not that far away, so it's a few hundred kilometers, and the transportation costs are not that high. So compared to other markets like the Northern European markets where transportation is really expensive, the Czech Republic market is still more cheap than other markets, cheaper than markets. And we do have, what's clear is our online shop, there's always the same architecture in the online shop in each countries, but for sure we, on the payment methods, for example, we do have then the COD, which we don't use in some of the other countries. We know the credit card is so important for the Czech Republic, but basically we are sending it out from Rastede here in the northern part of Germany. And we also do all online marketing related stuff, We do it all centrally from here. This already basically brings us to the next topic, which will also be next on the agenda, which is logistics. Were there any challenges for you in finding the right partners and ensuring that the delivery of the parcels, the parcel really gets to the Czech consumer? So in the end, before, so we had to make a decision if we want to go with DHL or to go with the Czech Post, and we just got some offers, and the Czech Post, to be honest, was cheaper. We had some difficulties, and we still have pending difficulties, especially in transferring our EDI data. Problematic compared to other markets, but in the end, it was just a decision on the prices, and it took us, I think it took us 3 or 4 months. So we began really in September, October to integrate the logistic labels and all this kind of stuff you have to do with a carrier. But 3 or 4 months is really something you can do. So it wasn't too complicated. There were some things we have to look into. For example, one thing was that in the Czech Republic, you have you're selling in Czech kronas, and then the small parts are the heller, and there is not like in Switzerland, you only have 5 or no digit at the end. And what we experience, for example, is when we do something like discounts, so you can make your prices, the item prices
are at 5 or null at the end. But if you do discount, like 12% discount or anything else, so then you have to really take care, because with the COD systems, they can only take amounts of 5 and null. And if you don't have that, the parcel is not delivered. And that's some things we got aware in the first 2 or 3 months. We solved it now, but there are some obstacles in the logistic part. And you have to talk with the Czech Postal to get that done. Yeah, thanks a lot. Actually, just to remind our audience, if you have any more specific questions to Oliver, please feel free to share them in the Q&A tool. I'm happy to also bring them up. Otherwise, I'm coming to my next question to you, which you already partially referred to, because I just wanted to know if there was anything that surprised you in your day-to-day business in the Czech market, because I mean, often we have this experience when we go abroad, I mean, be it for holiday or business, that we see or experience something we are surprised about. Maybe like, first of all, from the regulatory or technical perspective, was there anything special where you needed to do special adaptations in your systems and so on? Yeah, the one point was really what I mentioned before, with this kind of discount and Czech krona hella problem. What we experience is really that the Czech language is not the easiest one. So we have the special letters which you really have to have in the Czech Republic, and you have your online shop has to be UTF-8 ready. If it's not, you can't really show this special letters. But what we really experienced, we had an agency who translated everything, but we really saw that you have to have really somebody in the Czech Republic really looking into each translation, because it's such a difficult language to get the right content or the right context on the translation itself. But as I said, please don't go there. If you really want to do business, don't go there and do something in English, because people are just, there's no conversion in it. So you really have to dig deep to get the translation out. What we are surprised in is that our COD share is still higher than what we heard before. So we have more than 50% still COD, but that can also be because our customers are also more in the region of 50-60, and I'm pretty sure people below 30 have a way higher share of credit card payments. But COD is really for us very important, still for the Czech market. And okay, this was like the rather technical side, let's say. Is there anything in the behavior of consumers that is different in the Czech Republic from Germany? Yeah, what you can really see is, so we don't have really cheaper prices than in the other countries in Germany. So there are people really ordering for full price. But if you do a sales campaign, people get really crazy in the Czech Republic, and they are really ordering a lot. So you have to be really cautious in how you discount your articles, because otherwise it might get unprofitable on that part. And that really surprised us a little bit. We had some similar things in Poland, for example, but even in Czech Republic, it really surprised us there. But also what has surprised us there is, normally you say in Eastern Europe, there has to be some special things to get new customers in. But in our experience, if you're really good in Google, Facebook marketing, and all the online marketing channels, they are basically the same also in the Czech Republic to find new customers. So you don't have to do everything differently than what you do in other countries. So that's really where you say there's some behaviors which are different, but some things you can really just adapt from other countries. Which is good, because you already have a basis. We just got a question from the audience in. It's about the logistics part. Did you also explore or talk to other providers in Czech Post when you were, trying to find a logistics partner? Yeah, we explored, but we choose for the best ones. But we talked also to one or two others. I don't know exactly. I don't have the names still in my head.
but it was not only for one Czech Republic carrier. Okay, so that was just for you the best solution. All right. So then this brings us already to the end of our interview. And just to sum up, I wanted to ask you, if there's now someone who wants to go into the Czech market, wants to start selling there, what would be your top 3 tips or recommendations for him? So first, really, you have to look if you're going with an online shop, you really have to take care that your online shop can show this kind of special letters, which is really important, because otherwise Czech customers just see that you are somewhere abroad and they really want to buy something they know. So language and these letters are really important. And you have to have COD. So a lot of people don't like COD or companies still having it. A lot of markets where you say you don't need a COD, but from my perspective, you still need it to have. And there is some legal stuff you have to investigate. For example, that you have to pay back if customers are returning. You have to pay back 2 weeks after you got the parcel. So you really have to take care for all the legal stuff. But that's the 3 most important parts you have for the Czech Republic. All right. I think this is very useful for everyone to know who wants to start selling there. Thank you very much that you were here this morning and that you shared your experience and insights. Please stay with us. We're going to talk about logistics now, so maybe we could potentially solve a few little remaining logistical issues. Let's see. And we welcome Martin Kosina, who is a specialist at the Czech Post International Sales Department and who will tell us more about their services for e-commerce businesses. And as far as I know, we're switching to German, right? Yes. Yes. Yes, I will speak in German. Yes. Okay, dann bitteschön. Ich danke Ihnen. First of all, I will share my presentation. So, good morning once again. First of all, we have prepared our presentation in English, but I will present this presentation in German language. So, guten Morgen noch einmal. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich mich und Česká pošta vorstellen darf. Als erstens möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Martin Kosina. Ich gehöre seit 7 Jahren zu dem Team International Sales Department von Czech Post und betreue ausländische Kunden, insbesondere aus Deutschland und Österreich. Dass ich Sie nur informieren und nicht überreden möchte, habe ich die Präsentation in 3 Kernpunkte gegliedert, die ich maximal 15 Minuten lang vorstellen werde. Also am Anfang werde ich kurz über das Unternehmen und Unternehmen in Zahlen sprechen, danach über Produktpalette und am Ende zuletzt würde ich sagen, über unsere Vorteile. So, ich komme jetzt zu About Us. Ich denke, dass Sie alle Česká pošta kennen, aber trotzdem ein paar aktuelle Angaben About Us. Also, die Česká pošta entstand am 1. Januar 1993 nach der Teilung der früheren tschechoslowakischen Staatspost und wird seitdem als Staatsunternehmen betrieben und wird vom tschechischen Innenministerium verwaltet. Also Generaldirektor ist Roman Knapp seit 2018 und Produktportfolio beinhaltet, würde ich sagen, innenstaatliche sowie internationale Post-, Geld- und Kurierdienste,
für Haushalte, Firmen, Unternehmer und große Kooperationen. Sehr stark sind wir auf dem tschechischen Markt im Bereich Paketversand. Es geht um Paket an die Haustür, Home Delivery, Paket an die Postfiliale und Balíkovna. Und das sind wir, würde ich sagen, die Nummer 1 auf der tschechischen Markt. Services for the state, commercial services, das sind Česká pošta liefert Brief- und Paketsendungen in der ganzen Welt aus, befördert und zustellt adressierte sowie nicht adressierte Postsendungen und wie ich schon erwähnt habe, gewährt Finanzdienstleistungen und sonstige Services aus dem Liegenschaftskataster, Gewerbe- und Handelsregister. Das sind diese Services for the state and commercial services. Auf der rechten Seite ist die Landkarte. Das ist eine Beschreibung unserer Tätigkeit. Diese Tätigkeit ist in 5 Regionen aufgeteilt. Süd- und Nordböhmen und Süd- und Nordmähren und auch Region Prag. Ja, das wie zeigt die Landkarte. Der Grund dafür ist, den besten Service unseren Kunden anzubieten. Und das Unternehmen betreibt insgesamt derzeit über 3200 Postfilialen und über 5000 Pick-up-Points Balíkovna. Und dies werden Sie im Laufe meiner Präsentation noch sehen. Ich werde darüber sprechen. Also, jetzt noch die Zahlen, die ich versprochen habe. Nur kurz. 65 Millionen, das ist die Zahl der zugestellten Pakete im Jahr 2021. Das ist um 3 Millionen im Vergleich zu vorigem Jahr gestiegen. Ja, das ist 56 Millionen delivered parcels per year. So, die Zahl 370 Millionen, wenn wir über alle Sendungen sprechen, ja. Und dann, wie ich schon erwähnt habe, betreibt das Unternehmen mit 3231 Vertretungen bei rund 10 Millionen Einwohnern gegenwärtig noch eines der dichtesten Postfilialnetze Europas und ist mit 28.000 Angestellten einer der größten Arbeitgeber Tschechiens. So, jetzt zum Logistik-Network. Ja, das ist sehr wichtig für unsere Partner und auch für uns, für die Endkunden. Also die Logistikzentren sind die Schlüsselstellen unserer Logistik und sind überlegt, optimiert, diese Sendungen so rasch wie möglich zu den Kunden zu bringen. Ja, also das Streckennetz zeigt die Karte auf der rechten Seite. Ja, und heute gibt es insgesamt 76 Logistikzentren der Česká pošta, davon 5 Hubs, Paketsortierzentren mit einem modernen Sortiersystem. Ja, eine kurze Beschreibung nach der Ankunft in Verteilzentren werden die Sendungen sortiert und dabei wird ein
Status, Event, Ort, Zeit, Art und so weiter, welcher der so. Und die Sendungen verlassen dann über diesen Hauptlauf das Verteilzentrum in das jeweilige regionale Zustelldepot. Hier wird wieder eine Sortierung durchgeführt, die wieder einen Status erzeugt, und die Sendungen gehen danach in die entsprechende Haustier- oder Postfiliale. Und diese Zahl 24.000 Capacity of Package Processing. Es geht über 24.000 Sendungen werden pro Stunde sortiert. Also wir sind wirklich groß und können wir viele Pakete können bei uns behandelt werden. Und jetzt zu E-Commerce Products. Ja, das ist ein Schwerpunkt, der Sie vielleicht oder sicher interessieren wird. Ja, es geht um zwei Produkte und zwei Dienstleistungen, die in der Tschechischen Republik von unseren Kunden beliebt sind. Es geht um Balík do ruky, das ist Home Delivery, das ist Paket an die Haustier, und Balíkovna, Paket an die Haustier, ja, das ist so, ich würde sagen, das Netzwerk der Česká Pošta ist auf die Zustellung an den privaten tschechischen Endkonsumenten spezialisiert. Also entsprechend bieten wir unseren Partner diese Portfolio, und Balík do ruky, das ist die beliebteste das billigste Produkt unserer Endkunden. Es geht um die Zustellung und an die beliebige Anschrift innerhalb von Tschechien, natürlich am folgenden Arbeitstag nach dem Tag der Aufgabe. Also mehr Postleitzahlen, mehr Adressen als alle anderen, ja. Das is delivered to every address within the Czech Republic. Es ist der Inlandspaketdienst für Sendungen bis zum Gewicht von 31,5 Kilo. Und die Haftung, das ist bei Verlust, Beschädigung oder Inhaltsschwund, ist bis zur Höhe von 50.000 tschechische Kronen im Preis, im Grundpreis inkludiert. Ja. Und ich würde sagen, einfache API-Anbindung durch unsere Postsystem oder interne Applikation Post Online. API ist für unsere E-Commerce-Kunden, die kein Tschechisch sprechen. Ja, und interne Applikation Post Online ist wirklich ein einfaches Tool, aber zurzeit nur in tschechischer Sprache, aber es geht um einfache Lesung auch für unsere ausländische Kunden. Wenn wir alles einstellen und alles zeigen, läuft dieses System und unsere Zusammenarbeit wirklich ohne Probleme. Es ist ganz einfach, aber trotzdem bevorzugen wir API-Anbindung. Dann kann unsere Kunden auch die Labels automatisch davon generieren und so. Aber das sind schon viele Details, das hat mit dieser Präsentation nichts zu tun. Ich werde fortsetzen.
Also weiter, das sind Sendungsverfolgung, ja, Versandstatus von der Anlieferung im TNT-System jederzeit abrufbar und weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Änderungsmöglichkeit im Laufe der Zustellung, Ort, Zeit, Service. Eine Möglichkeit auch für Nicht-Kontakte, Zustellung, zum Beispiel in der Corona-Zeit war es sehr wichtig. Und wir bieten auch eine Reihe von Zusatzleistungen an, Cash on Delivery, beleglose Nachname, Delivery to Addressee only, und weitere, zum Beispiel Verlängerung der Abholfrist, Sperrgut, zerbrechlich und viele weitere. Und auch so, wir können unseren Kunden auch Retoure anbieten. Ja, das ist kein Problem für uns und für unsere, ich spreche jetzt über unsere ausländische Kunden. Wir können Waren an Versandhändler bequem retournieren. Und noch weiteres, der Empfänger wird über eine Zustellung mit SMS oder E-Mail benachrichtigt und wenn der Empfänger an der Haustür nicht eingetroffen ist, hinterlässt der Zusteller Benachrichtigungskarte und für die Sendung in eine nächstgelegene Postfiliale. Aber gehen wir weiter, gehen wir von Balík do ruky zu Balíkovna. Balíkovna, ja, das ist ein spezifisches Produkt, ja, und das ist ein interessantes Produkt für E-Shop. Balíkovna ist das günstige Produkt, Low-Cost-Produkt, würde ich sagen. Es sind Ausgabestellen, an denen die Sendungen abgeholt werden können. Ja. Insgesamt gibt es in ganz Tschechien mittlerweile mehr als 5000 dieser Schalter und Orte. Es geht um delivery to every pick-up point, Balíkovna, within the Czech Republic. So, this is Abholung in der Postfiliale oder in einem Depot. Es geht um ein spezieller Schalter für die schnelle Paketabholung und auch Abholung an anderen Orten, Balíkovna Paketabholstellen. Diese Paketabholstellen werden von Partnern der Tschechischen Post betrieben, ja. Und wie ich gesagt habe, es geht um one of the most popular e-commerce products in the Czech Republic. Und ja, Easy Transfer via API Interface, das ist dieselbe Situation als bei Paket an die Haustür, darüber habe ich schon gesprochen. Und ja, sehr wichtig ist, es geht um der Inlandspaketdienst für Sendungen bis zum Gewicht von 15 Kilos. Und ja, sehr wichtig, und das werde ich gerne betonen, es geht um beschleunigte Zustellung bei Poststellen mit Abrufsystem. Wir können diesen Service garantieren und diese Abholung innerhalb von 3 Minuten. Ja. Und auch die tschechische Post ihr Netz Balíkovna bedeutend erweitert. Also jetzt zu weiteren. Ja, das sind Czech Post Unique Features. So, ich werde das zusammenfassen.
Tschechische Post ist Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur des Staates. Also das ist sicherstellt, das ist ja, wir verweigern niemals die Pakete, also sagen wir nicht Stopp mit Anlieferungen, auch nicht in der Weihnachtszeit. Alle Pakete müssen angenommen werden, keine Annahmeverweigerung als Staatsunternehmen ist erlaubt, was manche, oder ich würde sagen, was einige Postoperator getätigt haben. Ja. Die Frist bei in Weihnachten, um Pakete und Briefe bis zum dem Heiligen Abend zu schaffen, war zwar 2 Arbeitstage bis zum 22. Dezember. Also bei solcher Menge der Pakete kann ich sagen, das ist eine Kunst, alles zu schaffen. Ja. Und ja, wir haben the most robust logistics networks, ja, das robuste und im Detail ausgearbeitete Logistiknetzwerk in der Tschechischen Republik. Ja, darüber habe ich schon gesprochen. Und ja, wir können auch die schnellste und zuverlässige Nachnahme in der Tschechischen Republik anbieten. Wir sind unter regelmäßiger Kontrolle vom Staat und alles inklusive der Nachnamen, Überweisungen müssen garantiert sein. Ja. Das ist meiner Meinung nach, das sind meiner Meinung nach unsere Vorteile, die ich schon erwähnt habe. Ja. Und noch zu den Nachnamen, der Betrag wird dem Konto spätestens bis zum nächsten Tag gut geschrieben. Ja, und das ist klar, ja, Zahlung mit der Karte, Cash, ohne Gebühren, Nebenkosten, ja, das ist üblich. So, jetzt noch, ich habe jetzt über nationale Sendungen gesprochen, aber ich werde zum Ende meiner Präsentation noch weitere Möglichkeiten erwähnen, die auch von unseren Kunden von Interesse sind, nicht nur nach Tschechien, als auch in Europa und zur Welt. Ja, wir bieten nicht nur nationale Versandlesung an, sondern auch die internationale Zustellung, ja, vorteilhafte Lesung inklusive Nachname für die Slowakei, Ungarn, Kroatien, ja, das ist unterschiedlich, ja, und wir können die Lesung bei allen Ländern finden. Und auch nicht vergessen unsere internationale Letters-Produkte zu erwähnen. Es geht um interessante Versandlesung für unterschiedliche Inhalte bis zum 2 Kilo, zum Beispiel Dokumente oder Verträge, Fotos oder Waren. Und auch mit der Warenpost International versenden sie ihre kleinformatigen und leichten Waren in über fast alle Länder der Welt. Ich kann sagen, wir haben gute Zusammenarbeit mit einigen Kunden aus Deutschland, die diesen Service nutzen. Ja, und auch ganz einfach und bequem über API-Schnittstellen beauftragen und so. Das ist dieselbe Tracking, Haftung und alles. So, ich habe noch 2 Services zu erwähnen und es geht um Postservice und Fulfillment. Postservice, das ist
eine Sektion unseres Unternehmens. Es geht um Hybrid-Mail-Scheme. Hybrid-Mail-Scheme, das ist für mich auch etwas schwierig zu beschreiben. Aber es geht um eine vollständige Lösung für Massenversender von Geschäftskorrespondenz. Es handelt sich um breites Dienstleistungsportfolio und noch dazu haben wir 2 Betriebe mit gegenseitigem Backup. Das ist gut zu sagen. Es geht um Druck und Kuvertierungsauftrag und schnelle Komplettierung, Bindung und so. Das ist kein Problem für uns. Und Fulfillment, wir können auch die komplette logistische Aufgaben übernehmen, so dass sich der Online-Shop-Betreiber auf den Online-Shop selbst konzentrieren kann. Ja, der gesamte Prozess der Auftragsabwicklung, beispielsweise Annahme von Bestellungen, Kommissionierung, Verpackung von Waren und Produkten, Frankierung von Sendungen, Versand an den Endkunden, das ist klar bei der Tschechischen Post und Retourenmanagement. Und damit bin ich am Schluss meiner Präsentation angekommen. Ich möchte alles nun kurz zusammenfassen. Ja, nur kurz. Also wie alle guten Dinge 3 sind, erhalten Sie auch von uns eine 3-fache Garantie. Bestenpreise-Garantie, Termingarantie und Qualitäts- und Servicegarantie. Also in Kürze am Ende meiner Präsentation Sendungen zur richtigen Zeit sicher an den richtigen Ort zu bringen. Also, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, bin ich natürlich gern bereit, sie zu antworten. Aber da unten stehen meine Kontaktdaten in der Signatur, also ganz unten auf der letzten Slide. Und Sie können sich an mich wenden und ich stehe Ihnen wirklich ganz zur Verfügung. Ja, das war's. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Präsentation. Vielleicht schon mal eine Frage vorab. Und zwar haben Sie über die Liefer- oder Zustellgeschwindigkeit gesprochen, plus einen Tag. Gilt das auch für Sendungen aus Deutschland oder gilt das nur innerhalb Tschechiens? Ja, das ist eine gute Frage, aber schwierig zu antworten. Wir sprechen jetzt über die Sendungen innerhalb von Tschechien, auch für unsere deutschen Kunden. Ja, zum Beispiel Oliver hat darüber auch gesprochen. Vielen Dank, Oliver, für die Präsentation der Tschechischen Post. Und die Kunden aus Deutschland liefern ihre Pakete zu uns zur Aufgabe an und dann, sobald die Sendungen zu unserem Depot angeliefert werden oder angeliefert sind, können wir diese E+1-Schleus-Termin E+1 garantieren. Okay, und ist es denn wichtiger wichtig für den tschechischen Verbraucher, dass die Produkte innerhalb eines Tages ankommen, oder sind die da relativ entspannt? Ja. Das ist für unsere Endkunden sehr wichtig, diese Pakete so bald wie möglich in den Händen zu haben.
Und Sie haben auch schon gesprochen, ne, dass es so einen Sonderservice gibt für nicht tschechischsprachige Kunden. Da stellt sich mir die Frage, gibt es denn vielleicht manchmal Probleme, weil ausländische Online-Händler die Pakete nicht richtig beschriften und sind die Pakete irgendwie unzustellbar? Oder kommt es da sprachlich manchmal zu Problemen? Wir sprechen jetzt über die Zusammenarbeit mit nicht den Endkunden, aber mit den E-Shops, mit den Händlern. Aber wir haben unsere Dokumente und vor der ersten Aufgabe müssen wir alles implementieren. Ja, und wenn wir alles implementiert haben mit der Zusammenarbeit mit den Händlern, gibt es keine Probleme weiter. Ja, wir haben alles in der englischen Sprache. Ja, das ist API-Anbindung. Wir haben auch die Spezifikation für die Labelproduzierung, für die Labeldruck und alles besprechen wir in der Zwischenzeit und alles ist getestet und vor der ersten Aufgabe geprüft, um keine Probleme zu verhindern. Ja, ich spreche jetzt Deutsch, aber die Kunden von Deutschland kann mich ansprechen, aber dann meine Kollegen und ich sprechen auf Englisch und ich habe nur über Online-System gesprochen, das ist Posttool, Posta Online für unsere tschechischen Kunden, aber für unsere ausländischen Kunden haben wir alles liegt uns alles und liegt unseren Kunden alles in englischer Sprache vor. Und wir hatten bislang keine Probleme gehabt, eine Zusammenarbeit abzuschließen. Ja, wirklich keine Angst, und wir haben alles in englischer Sprache. Okay, sehr gut. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann können Sie gerne Herrn Kostina kontaktieren. Hier sind ja seine Kontaktdaten aufgelistet. Und wir gehen jetzt weiter zu unserem nächsten Speaker. Und zwar wird es dann nochmal vor allem um Pickup-Points gehen. Davon haben wir ja schon sehr viel gehört und dass die auch sehr wichtig sind in Tschechien. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Christian Buchert bei uns ist. Er ist Business Director bei Paketa und die sind praktisch die führende Firma in Sachen Pickup-Points in Tschechien. Prima, genau. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wie es die Alien schon gesagt hatte, wir fangen jetzt gleich an mit dem nächsten Carrier im Prinzip. Genau. Kurz vielleicht ein paar Worte zu mir. Also mein Name ist Christian Burchardt. Ich bin jetzt seit fast 3 Jahren bei Paketa. Habe Mitte 2019 dort angefangen als Key Account Manager, war dann Ende 2019 der Vertriebsleiter und im November 2020 hat man mir die geschäftsführenden Aufgaben für die Landesgesellschaft in Deutschland übertragen. Ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, was Sie als E-Shop brauchen, um tatsächlich 100%ig erfolgreich sein in Tschechien. Wie es schon angekündigt wurde in mehreren Vorträgen davor, spielen Pickup-Points dabei eine große Rolle. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne zunächst ein paar Worte zur Paketa-Gruppe verlieren. Sie sehen, unter dem Paketa-Zeichen blinkt schon das Zasselkofner-Zeichen aus. Das ist unser Name in Tschechien. Darum soll es halt auch hauptsächlich gehen und darauf werde ich dann später auch gleich eingehen. Kurz zu unserer Geschichte. Wir wurden 2010, so wie es sich für Startups gehört, in einer Garage gegründet. Und zwar waren es 3 E-Shops, die sehr unzufrieden waren mit den damaligen Lösungen in Tschechien. Und die haben einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt selber, haben in der Garage angefangen, die Pakete zu packen und sind dann tatsächlich mit einem Auto hauptsächlich erst mal am Anfang durch Prag gefahren, haben sogar mit der Straßenbahn ausgeliefert und haben gemerkt, ja, es funktioniert, es ist gar nicht so schwer, wir machen weiter. Haben aber gemerkt, nur das Ausfahren bringt nichts. Wir brauchen Abholpunkte für die Kunden, damit wir einfach effektiver werden. Und dadurch wurde dann 2012 das Netzwerk, das Shop-Netzwerk aufgebaut in der Tschechischen Republik.
und die ersten Pick-up-Points sind aus dem Boden gesprossen. Das Gleiche haben sie dann im nächsten Jahr mit Slowakei fortgeführt und es wurde dann auch angefangen, eine eigene IT-Plattform zu entwickeln, weil immer mehr andere E-Shops Interesse hatten, auch diese Lösung zu nutzen und nicht nur die 3 Gründer. Im Jahre 2014 hat Paketa oder Zasselkoffen angefangen, auch mit anderen Zustellern in anderen Ländern zu verhandeln, um den tschechischen E-Shops eben halt auch die länderübergreifende Zustellung anbieten zu können. 2015 folgte der Markteintritt in Ungarn, 2016 in Rumänien, 2017 in Polen und 2018 wurde die Paketa-Gruppe gegründet, die Holding. Davor hatten alle Landesgesellschaften so ihren eigenen Carrier-Namen. Das wurde jetzt geändert, auch im letzten Jahr. Nur noch Zasselkoffen hat einen eigenen Namen, weil das einfach eine Love-Brand in Tschechien ist. Und den jetzt in Paketa umzuwandeln, wäre wie wenn man DHL in Paketlieferant CZ umwandelt oder irgend sowas. Und zu guter Letzt, 2019, wie schon erwähnt, wurde die Deutsche Landesgesellschaft gegründet. Die Deutsche Landesgesellschaft wurde 2018 gegründet. 2019 haben wir mit dem Vertrieb angefangen. Und seitdem sind wir sehr erfolgreich. Nur als Vergleich ein paar Zahlen. 2019 haben wir, nachdem wir mit dem Vertrieb angefangen hatten, geschafft, 11.000 Pakete zu versenden. Dieses Jahr werden es aus Deutschland heraus, nicht nur nach Tschechien, nach ganz Europa, hauptsächlich Osteuropa, werden es über 4 Millionen werden. Also so ein Wachstum hätten wir uns damals nicht erträumt. Aber ja, wenn Träume wahr werden, ist es natürlich umso schöner. Die Paketa-Gruppe bietet komplexe logistische Lösungen an, das alles über eine API. Das heißt, man kann alle Carrier in Europa mit einer Anbindung ansteuern, ähnlich wie es der Kollege von der Tschechischen Post auch schon gerade erklärt hat. Wir haben mit das weiteste Netzwerk von Pick-up-Points, nicht nur in Tschechien, in ganz Europa. Wir haben über 90.000 Pick-up-Points, sowohl auch Belgien, Frankreich, Spanien, überall, wo Sie wünschen, im Prinzip angeschlossen. Wir bieten dazu natürlich auch die standardmäßigen Home-Delivery-Lieferungen an in den jeweiligen Ländern und wir nutzen immer die Platzhirsche. Das heißt, die Carrier, die in den Ländern stark sind, mit denen arbeiten wir auch tatsächlich dann zusammen, um die Customer Experience wirklich hochzuhalten. Für einige Länder wie Schweiz, UK und so weiter natürlich die Zolldeklaration, die übernehmen wir auch mit. Wir haben ein Retourensystem und was auch nicht ganz unwichtig ist, da werde ich auch nochmal mit drauf eingehen, ist die Zahlmöglichkeit über Nachname und sowohl Cash als auch mit Kreditkarte. Wir haben ein eigenes Paketshop-Netzwerk. Genau darum geht es ja. Wir haben über 10.000 eigene Paketshops in Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien, wobei Tschechien tatsächlich unser stärkster Markt ist. Hier haben wir momentan 7.150, wobei ca. 1.800 locker mit dabei sind. Und wir bieten seit letztes Jahr auch Home Delivery an in Tschechien. Vorher waren wir ein reiner Pick-up-Point-Player. Jetzt sind wir ein Komplettanbieter. Das heißt, mit uns können Sie auch in Tschechien unter dem Namen Zasselkoffner Pakete zu Hause zustellen lassen. Das Gleiche auch für die Slowakei seit Sommer letzten Jahres. Hier ein kleiner Überblick über unsere Depots, hauptsächlich in Osteuropa. Wir haben eine starke Infrastruktur aufgebaut in ziemlich kurzer Zeit. Wir haben viele Depots geschaffen in den Ländern, wo wir auch infrastrukturell mit Paketshops tätig sind. Wir haben auch in Deutschland jetzt 2 Hubs, ein größeres und ein kleineres, wo Kunden auch direkt einliefern können. Dementsprechend wird sich die Anzahl der Depots auch in Zukunft stetig verändern, und zwar nach oben. Hier nochmal kurz die Paketa-Gruppe in Zahlen. Circa 2.500 Mitarbeiter über alle Landesgesellschaften, 10.000 eigene Paketshops, 90.000 Partnershops. Wir haben insgesamt 2.300 locker in unseren Landesgesellschaften verteilt, wovon 1.800 in Tschechien stehen. Wir haben 52 eigene Depots, inklusive kleinen Mikrodepots, vor allem auch in Tschechien und Slowakei. Wir haben letztes Jahr 73 Millionen Pakete versendet. Wir haben ein Wachstum von zwischen 60% und 80% pro Jahr. Wir haben insgesamt 6 Landesgesellschaften, 70 Paketdienstleister insgesamt angeschlossen und verschicken in 34 Länder. Jetzt geht es aber um Zasselkoffner. Das ist ja das eigentliche Thema heute, weil Zasselkoffner ist der Nummer 1 Player, was Locker und Pick-up-Points angeht in Tschechien. Dazu auch sehr beliebt, da werde ich auch noch mal mit drauf eingehen. Also wir sind nicht nur irgendein Carrier, sondern wir sind tatsächlich eine Love-Brand. Und hier erstmal zunächst ein paar Zahlen zu Zasselkoffner. In Tschechien haben wir 1.700 Mitarbeiter, 5.300 Paketshops, 1.800 locker,
20 Depots und wir garantieren unseren Kunden 98% Zustellung innerhalb von 24 Stunden. Vorausgesetzt, die Pakete werden auch in Tschechien in eins unserer Depots eingeliefert. Großkunden machen das grundsätzlich. Also es spielt jetzt keine Rolle, ob man als Großkunde zu uns nach Leipzig oder Chemnitz fährt oder ob man eben halt die 2 Stunden noch dranhängt und direkt nach Prag fährt und damit halt auch einen Tag bessere Lieferzeit hat. Ja, aber man kann auch in Deutschland einliefern, dann ist es halt ein Tag mehr, aber man spart sich dann eben halt ein bisschen den Weg. Hier eine Übersicht über unsere Depots in Tschechien. Ja, einfach nur so, wird Ihnen jetzt nicht, die Stadtnamen werden Ihnen wahrscheinlich nicht viel sagen, aber es soll einfach zeigen, dass wir tatsächlich flächendeckend in Tschechien unterwegs sind und da keine Ecke auslassen. Und Zasselkovna ist insgesamt gesehen tatsächlich der Nummer 1 Paketdienst in Tschechien. Wir wurden letztes Jahr auch zur Best Managed Company ausgewählt. Letzte Woche erst haben wir den CX-Preis, den Customer Experience-Preis gewonnen. Das war eine Umfrage über von mehreren tausend Teilnehmern. Es standen 100 Logistikunternehmen zur Auswahl und wir haben den Preis gewonnen. Wir sind innovativ. Wir arbeiten seit letztem Jahr mit kleinen Robotern zusammen, die wir zusammen mit einer Firma entwickelt haben. Und wir sind das erste Unternehmen in Tschechien, das auf diese Technologie setzt, hat unsere Produktivität in dem Hub, wo wir das jetzt gestartet haben, um über 100% gesteigert. Wir sind auch innovativ, was Services angeht. Wie Sie sehen, arbeiten wir mit Skoda zusammen. Das ist auch ein exklusiver Service, der letztes Jahr gestartet ist. Das ist die Lieferung in Kofferräumen. Das ist, ich weiß, in Deutschland gab es diesen Service schon mal, da gab es ein paar Tests, das ist leider gescheitert, aber andere Länder, andere Sitten und in Tschechien ist das gar nicht so unbeliebt. Es gibt ja gefühlt nur Skodas in Tschechien, wenn man da mal einmal durchfährt und von daher über die App macht das Sinn. Ja, und da kommt sehr gut an der Service. Weiterhin arbeiten wir in Tschechien auch mit Lidl zusammen, das heißt in den Lidl-Filialen oder auf den Parkplätzen meistens, nicht direkt in den Filialen natürlich, stehen auch unsere Locker jetzt und die Kunden können Einkäufe und Abholen von Paketen miteinander verbinden. Hier sehen wir einmal den Market Share. Die Statistik ist jetzt 2 Jahre alt. Wir liefern uns immer so ein bisschen Kopf an Kopf rein mit PPL, was die Menge insgesamt angeht. Wie es jetzt aktuell genau aussieht, weiß ich nicht, aber ich denke, es wird in dem gleichen Share immer noch weitergehen. PPL wächst ja auch weiter. Und ja, aber ich denke, wir sind die Nummer 1, nicht nur aufgrund der Menge, sondern eben auch aufgrund der genannten Punkte. Unsere Attraktivität und unsere Beliebtheit in Tschechien ja, ist schwer zu erreichen für einen Carrier überhaupt, egal in welchem Land. Und darauf sind wir ziemlich stolz. Zu verdanken haben wir das natürlich auch unserer Gründerin, Simona Kionkova. Sie ist, ja, wie soll man sagen, eine High Society Lady in Tschechien. Fast jeder kennt sie. Sie wurde auch letzte Woche auf Platz 2 gewählt. Der LinkedIn, wie soll ich sagen, Teilnehmer. Also sie ist die zweitbeliebteste Frau oder Managerin auf LinkedIn aus Tschechien. Platz 1 ist der CEO von Skoda. Ja, sie hat uns mitgegründet 2010, ist seitdem immer noch dabei, ist in Talkshows unterwegs, vertritt Zasselkovna auf allen Plattformen, ist bei Veranstaltungen. Wir haben unseren eigenen E-Commerce-Ball gegründet, der jetzt leider die letzten 2 Jahre immer ausfallen musste aufgrund der Covid-Situation. Ja, aber sie geht auch voran, sie ist wirklich extrem beliebt, hat viele Charity-Projekte. Und das hilft natürlich auch, den Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad enorm zu steigern in Tschechien. Das heißt, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten und Ihr Kunde sieht auf einer Internetseite, Zasselkovna, ich kann Zasselkovna auswählen, wird es ein positives Gefühl in ihm erzeugen. Weil es gibt nicht viele deutsche E-Shops, die das jetzt direkt nutzen. Meistens wird einfach die DHL genommen oder DPD, die werden schon irgendwie nach Tschechien liefern. Aber es wird nicht geschaut, wer ist dort wirklich der Platzhirsch und wer ist dort beliebt und wo freuen sich tatsächlich meine Kunden, wenn mit dem das Paket geliefert wird. Ich werde Ihnen das noch anhand von ein paar praktischen Beispielen gleich erläutern. Ich möchte Ihnen noch mal ein paar Tipps geben, Konzepte und Gründe für den Markteintritt in Tschechien. Ich bin mir sicher, dass meine Vor- oder Nachredner da schon viele Details dazu erzählt haben. Deswegen möchte ich da jetzt auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Warum Tschechien? Also es ist das Nachbarland. Ich weiß, der Versand nach Belgien, Niederlande, Frankreich ist einfach, weil dann gibt es den Euro. Man muss sich nicht großartig über Landessprachen Gedanken machen. Da reicht auch meistens eine Website in Englisch. In Tschechien ticken die Uhren ein bisschen anders. Aber es lohnt sich. Es ist ein Nachbarland. Das heißt, Sie können aus Deutschland heraus die Lieferzeiten eigentlich sicherstellen. Sie sind konkurrenzfähig zu tschechischen E-Shops. Und es sind zwar nur 10 Millionen Einwohner, aber die bestellen sehr, sehr gerne im Internet und es wird auch immer mehr in Tschechien. Und warum nicht diesen Nachbarn mitnehmen? Also
es ist ja, ob man nun ein Paket nach Belgien verschickt oder nach Tschechien, ist jetzt nicht so viel Unterschied. Ich werde Ihnen das gleich nochmal auch erläutern. Hier sehen Sie nochmal die Anzahl der Frequenzen, die Einkaufsfrequenz der Tschechen. Ja, suchen Sie sich Ihre Statistik raus. Also 91% bestellen einmal im Jahr, 54% sogar mindestens einmal im Monat und 22% zweimal im Monat. Sie sehen auch die Ausgaben, die steigen immer mehr. In Deutschland ist, glaube ich, so pro Kopf-Ausgabe pro Jahr bei ca. 1.000 €. Die Tschechen liegen natürlich ein bisschen runter aufgrund der geringen Einkommen. Aber wenn man das in Relation zu Deutschland stellt, ist es nicht schlecht und es lohnt sich tatsächlich in den Markt reinzugehen. Die meistgekauften Waren in Tschechien sind natürlich wie auch in Deutschland Kleidung, Schuhe, Gesundheitsartikel, Kosmetika, Drogerie. In Deutschland ist noch ein bisschen mehr die Technik unterwegs. Einfach weil es sich da meistens um hochpreisige Produkte handelt, die jetzt in Tschechien nicht so oft geordert werden. Was aber sehr interessant ist, 75 der Befragten suchen auch gleiche oder ähnliche Produkte in nicht-tschechischen E-Shops. Das heißt, der Tscheche, der guckt stark auf den Preis und er weiß natürlich, in Deutschland können die Preise tatsächlich für ein Produkt günstiger sein, weil der Online-Händler einfach viel mehr einkaufen kann, weil er eine ganz andere Connection zum Händler hat und so weiter. Da gibt es mehrere Gründe und das weiß der Tscheche auch und deswegen guckt er auch gerne mal auf deutschen E-Shops nach oder auch auf Amazon Deutschland. Und wenn Sie da nicht das bieten, was er haben möchte, sprich die richtige Lieferoption, wird es sein, dass er den Bestellvorgang dann bei Ihnen abbricht und doch wieder zu einem tschechischen E-Shop zurückkehren wird. Aber hier sehen wir, 49% aller Empfänger haben bereits in nicht-tschechischen E-Shops bestellt. Das ist für uns in Deutschland ein bisschen ja, anders. Wir Deutschen, wir bestellen eigentlich hauptsächlich nur in Deutschland. Ab und zu mal, vielleicht kommt irgendwas aus Belgien oder Niederlande, weil wir es auf Amazon bestellt haben und vielleicht nicht gemerkt haben. Aber hauptsächlich liegt unsere Quote bei über 90% Bestellung aus Deutschland, glaube ich. Die Gründe hier nochmal, warum Tschechen auch in anderen E-Shops gucken, ist niedriger Preis, größere Reichweite, mehr Auswahl und das Alleinstellungsmerkmal eines E-Shops. Wir haben ziemlich große Player in Deutschland, die auch in Tschechien sehr bekannt sind. Das sind deutsche Marken, die gibt es dort auch an jeder Ecke. Und das erweckt natürlich das Vertrauen und der Tscheche ist dann geneigt, dann dort zu bestellen. Top 5 der häufigsten Staaten, wo die Waren herkommen. Ich muss noch mit unserem Marketing sprechen, weil ich sehe nur 4, aber okay. Es war lange Zeit war es Deutschland. Jetzt haben die Chinesen allerdings ein bisschen aufgeholt. Die überschwemmen Tschechien ein bisschen auch mit ihrer, ich will nicht sagen Billigware, ich will ja keinem auf die Füße treten, aber die haben es gemerkt, dort ist auch Geld zu machen. Die Flüge dorthin sind billiger als vielleicht nach Deutschland oder Frankreich und den Markt kann man ja auch relativ schnell mitnehmen. Also die Chinesen haben uns da stark überholt, aber nichtsdestotrotz können wir auch wieder aufholen, bin ich mir sicher. Hier sehen Sie nochmal so die wirtschaftliche Größe von Tschechien, 10,6 Millionen Einwohner, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und jetzt ist meine Grafik über, genau, 43.500 E-Shops. Das ist gemessen an den Einwohnern, ja, die größte oder die höchste Pro-Kopf-Dichte an E-Shops in ganz Europa. Das heißt, es wird nicht einfach dort, aber wenn man alles richtig macht, dann hat man definitiv dort Chancen. Der Tscheche an sich hat lange auf den Preis geschaut, aber auch hier hat sich das Verkaufs- oder das Einkaufsverhalten ein bisschen geändert. Er geht jetzt gerne wieder zu E-Shops zurück, wo er eine gute Erfahrung gemacht hat, weil er einfach weiß, okay, hier weiß ich, hier funktioniert es, ich muss nicht lange drüber nachdenken, ich muss nicht suchen, die Ware kam an, das Geld wurde überwiesen, alles gut. Deswegen sehe ich da auch deutsche E-Shops immer mehr auf dem Markt unterwegs, weil einfach viele deutsche E-Shops einfach dieses Image besitzen, was der Tscheche braucht, um sich dort wohlzufühlen und wieder zurückzukehren. Hier nochmal eine Zusammenfassung, warum Tschechen in Deutschland kaufen. Einmal ist es natürlich die Qualität der Waren. Wir haben in Deutschland sehr hohe Produkt- und Sicherheitsstandards. Wir haben viele Prüfsiegel und auch tschechische Eltern zum Beispiel sind daran interessiert, dass ihre Kinder mit sicherem Spielzeug spielen. Und deswegen wird auch gerne mal dann in Deutschland etwas bestellt. Die Qualität der E-Shops ist teilweise eine andere. Wir haben in Deutschland die Servicekultur. Das heißt, ja, wir bekommen schnell Antworten, wenn wir in einem E-Shop schreiben oder eine Frage haben oder irgendwas. Oder selbst viele E-Shops sind ja auch telefonisch erreichbar. Ist ein bisschen eine andere Servicekultur. Das weiß auch der Tscheche. Dann haben natürlich die E-Shops bestimmte Prüfsiegel, die Trusted Shops. Das gab es jetzt so in Tschechien, glaube ich, in der Vergangenheit nicht. Da möchte ich mich aber auch nicht so weit aus dem Fenster hängen. Aber das ist definitiv ein Grund, warum ein tschechischer Kunde in Deutschland nachguckt, weil er einfach weiß, okay, wenn hier irgendwas mit der Bezahlung nicht klappt oder
die Ware kommt kaputt an. Kann ich mir sicher sein, es wird sofort ausgetauscht, es wird sich darum gekümmert. Deshalb bestelle ich lieber dort. Und noch was anderes ist auch, wir haben viele flexible Zahlungsmöglichkeiten, Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, alles Mögliche. Da sind die tschechischen E-Shops, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. Ich spreche jetzt nicht von den großen, sondern ich spreche von den allgemein mittleren bis kleinen. Und da haben wir definitiv gute Möglichkeiten, weil auch der Tscheche möchte ja, jegliche Zahlungsmöglichkeit nutzen, gerade PayPal und so weiter, wo man 2 Wochen später erst bezahlen kann, ist nicht ganz uninteressant in einem Land mit einem niedrigen Einkommen. Lieferzeiten und Preise. Bestellungen werden innerhalb von 48 Stunden meist versandkostenfrei aus Deutschland geliefert. Große E-Shops, die direkt in Tschechien einliefern, haben natürlich die 24 Stunden unversandkostenfrei. Und das ist natürlich etwas, was wir aus Deutschland gerne in die anderen Ländern mitnehmen, weil in anderen Ländern kostet der Versand einfach Geld. Bei uns ist das unüblich. Wir lieben Versand kostenfrei und die E-Shops sind ja dazu verdammt, das auch immer anzubieten, wenn sie Erfolg haben wollen. Und das kommt natürlich auch sehr gut bei den Tschechen an. Wenn die wissen, okay, ich bekomme deutsche Ware aus Deutschland heraus, zum Versand kostenfrei, bessere Qualität, gleiche Lieferzeit, Preis vielleicht sogar noch besser, klar, bestelle ich hier. Und ja genau, Preise sind meistens auch besser als bei den inländischen tschechischen E-Shops aufgrund der Einkaufsmöglichkeiten, die wir teilweise haben in Deutschland. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich der Made in Germany Aspekt. Wir haben immer noch einen Vertrauensbonus, glaube ich, auf der ganzen Welt. Deutsche Qualität ist sehr gefragt, sei es von den Produkten oder von den Anbietern oder handelnden Personen selbst. Und das wissen die Tschechen und deswegen lieben sie es auch in Deutschland einzukaufen. Hier noch ein paar Tipps und ja, Logistikkonzept will ich es nicht nennen, sondern es sind eher Tipps, wie Sie in Tschechien aufgestellt sein sollten, um tatsächlich den Empfänger auch richtig zu erreichen. Die Last-Mile-Lösungen sehen ein bisschen anders aus. Wie ja schon die ganze Zeit erwähnt, gehen ca. 30–40% aller Bestellungen in Paketshops oder Lockersysteme. Der Tscheche, der liebt es einfach auf dem Weg zur Arbeit, sein Paket abzuholen. Wenn er in den Fitnessclub fährt, möchte er eben halt die neuen Schuhe abholen. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass nicht unbedingt der Mann wissen muss, was die Frau jetzt schon wieder bestellt hat von seinem Geld oder ich weiß es nicht. Aber historisch ist es auch ein bisschen daher, dass man den E-Shops teilweise nicht vertraut hat. Man hat sich die Pakete erst in den Shop liefern lassen, hat reingeguckt, ob auch wirklich alles drin ist, ob auch wirklich alles ganz ist und dann hat man per Nachnahme bezahlt. Deshalb ist die Kombination aus E-Shop und Nachnahme eigentlich unerlässlich. Wenn Sie jetzt nur E-Shops anbieten, Paketshops, steht der Kunde wahrscheinlich da und sagt, okay, wie soll ich das jetzt bezahlen? Ich würde das gerne per Nachnahme bezahlen. 45% aller Bestellungen werden durch Nachnahme bezahlt. Das heißt, ja, fast jede zweite Bestellung ist das Interesse da. Die Zahl sinkt jetzt auch ein bisschen, weil da auch die Zahlungssysteme in Tschechien auch ja, vorankommen und ein bisschen den Markt auch ändern. Aber nichtsdestotrotz wird es vielleicht das Bargeld auch weniger sein, aber die Bezahlung per Karte im Paketshop oder am Locker oder über unsere App, wir bieten dafür eine App an in Tschechien, ja, die wird weiterhin interessant einfach bleiben. Hier haben wir mal ein paar Best Practices. Das sind Kunden, die in den letzten 2 Jahren oder 2,5 Jahren, seitdem ich ja bei Paketa bin, die wir für den tschechischen Markt gewinnen konnten. Das sind Kunden, die jetzt alle ja, direkt in Tschechien einliefern, dadurch 24 Stunden Laufzeit haben und auch eine Erfolgsstory schreiben. Also ein About You oder Zalando, die hatten vorher keine Paketshops, die hatten vorher die Ein-Carrier-Strategie, das heißt pro Land ein Carrier, haben dann aber gemerkt, aufgrund von Umfragen oder Rückmeldungen aus Tschechien, ja, dass gerne Paketshops genutzt werden würden. Und wir sind tatsächlich der allererste Carrier, mit dem Zalando und auch About You eine Multi-Carrier-Strategie fährt. Das heißt, wir sind die Ersten, die als Paketshops mit eingebunden wurden. Und die Rückmeldungen sind wirklich fantastisch. About You ist erschrocken, wie groß das Interesse tatsächlich ist an Paketshops. Die haben es auch so ein bisschen, naja, komm, wir bauen es mal mit ein, ist ja ganz nett. Aber jetzt stellen sie selber fest, dass 35% ihrer Pakete tatsächlich in unsere Paketshops geliefert werden. Die Rückmeldung der Endkunden in Tschechien war sehr groß und sehr gut, als About You und Zalando angefangen haben, Zasselkofner zu nutzen. Und Sie sehen es auch, Zalando hat auch sogar eine Pressemitteilung mit rausgegeben, um nochmal zu unterstreichen, wie wichtig das ist, dass jetzt auch Paketshops mit im Netzwerk sind, um eben halt die Kunden in Tschechien komplett abholen zu können. Ja, hier noch ein paar Tipps von mir für den tschechischen Markt. Eine Website in Landessprache ist, glaube ich, unerlässlich.
Sie können es natürlich auch ohne versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil einfach der Vertrauensbonus viel größer ist, wenn Sie eine Website in Landessprache haben. Wenn Sie auch auf den Marktplätzen tätig werden wollen, dazu werden Sie wahrscheinlich, glaube ich, noch was hören von ALSA selbst, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müssen Sie das sowieso haben. Also wenn Sie sich als E-Shop auf den Marktplätzen registrieren wollen, ist eine Website in Landessprache Pflicht. Ohne ist das leider gar nicht möglich. Aber es ist ja jetzt auch nicht so kompliziert. Also das sollte jetzt kein Hindernisgrund sein. Wichtig ist natürlich die Integration landestypischer Last-Mile-Lösungen und am besten versandkostenfrei und die Integration von landestypischen Bezahlmethoden, sprich Nachname. Das alles gilt auch nicht nur für Tschechien. Wenn Sie jetzt über Slowakei, Ungarn, Rumänien, Slowenien und so weiter nachdenken, sind das alles mit Lösungen, die Sie definitiv mit anbieten müssen, weil ansonsten haben Sie nur ein halbes Bein in dem Markt. Sie werden mal ein paar Pakete dorthin versenden, aber es werden sehr, sehr viele Bestellvorgänge bei Ihnen abgebrochen werden, wenn einfach nicht die richtigen Lösungen angeboten werden während des Bestellvorgangs. Ja, wie kann Paketer helfen? Also wir haben das größte Paketshop- und Locker-Netzwerk in Tschechien und Slowakei. Nachnahmemöglichkeiten, auch für Home Delivery übrigens, nicht nur für Paketshops und Locker. Und die Nachnahmemöglichkeiten sind auch in Frankreich, Belgien, eigentlich in allen Ländern, die wir anbieten, möglich. Das Schöne ist, Sie bekommen das Geld dann auch alles auf einmal von uns zurück. Das heißt, Sie kriegen nicht 1000 verschiedene Landeswährungen, wie es nun mal leider der Fall ist in Osteuropa, zurück, sondern wir können uns auf eine Währung einigen. Meistens ist es Euro. Wir rechnen das um zum tagesaktuellen Kurs und Sie kriegen die Nachnamen dann alle gesammelt zurück und müssen nicht mit zig verschiedenen Carriern sprechen und das irgendwie versuchen im Auge zu behalten. Wir haben einen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad in Tschechien. Ja, die Firma Zasselkoffner, wie erwähnt, ist dort sehr, sehr beliebt. Und wenn Sie das mit angeben in Ihrem Bestellkorb, dass eine Zustellung über Zasselkoffner möglich ist, egal ob jetzt Home Delivery oder Paketshop, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kunde bei Ihnen bestellen wird, wenn es dann auch noch versandkostenfrei ist. Wird er sich sehr freuen. Ja, wir bieten marktgerechte Preise an. Ich kenne die Preise aus Deutschland heraus. Ich war auch lange für einen anderen Carrier, deutschen Carrier, tätig. Und eigentlich sind die Preise nach Tschechien aus Deutschland heraus zweistellig. Bei uns können Sie ab 2,50 € in die Paketshops für Großkunden, geht es sogar theoretisch noch günstiger, nach Tschechien versenden. Und das mit allem, was man kennt von Carriern, Versicherungen, Tracking, POD, alles, was Sie brauchen. Und das Schöne ist noch, als deutsche Landesgesellschaft haben wir natürlich ein deutschsprachiges Serviceteam, was Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Das heißt, wenn Sie Anliegen haben im alltäglichen Versand, Paket ist nicht auffindbar oder Kunde möchte es umleiten lassen oder irgendwelche Anfragen, wir helfen Ihnen in der deutschen Sprache weiter. Mein Team sitzt in Prag, das heißt, die sind auch sehr nah dran, dort an der Zentrale, an Zasselkoffner, an den anderen Kollegen und Sie können sehr schnell irgendwas regeln und innerhalb von 24 Stunden ist eigentlich jedes Problem gelöst. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Zum Abschluss möchte ich noch einen Satz unserer Gründerin mitgeben. Das Einzige, was man aktuell wechseln oder ändern kann, ist die eigene Zukunft. Also denken Sie auch in den tschechischen Markt, ändern Sie die Zukunft Ihres E-Shops und richten Sie sich auf neue Märkte aus. Osteuropa oder auch Tschechien ist ein total interessanter Markt. Die Leute bestellen immer mehr im Internet. Und wenn Sie dort jetzt den Fuß mit reinsetzen, bin ich mir sicher, wenn Sie alles richtig machen, dass Sie da auch dann entsprechenden Erfolg erzielen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben oder Interesse haben an weiteren Dingen oder an weiteren Gesprächen, dann schreiben Sie mir gerne. Ich und mein Team, wir werden uns um Ihre Anliegen kümmern und ja, wir sind mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder Sie noch irgendwas wissen wollen, schreiben Sie mich einfach an. Ja, vielen Dank für die Präsentation und auch die Tipps für den Markteinstieg in Tschechien. Es ging ja wieder viel um die Pickup-Points und Sie haben ja auch erklärt, warum die so beliebt sind. Vielleicht noch eine Frage dazu. Wir haben schon gesehen in der Übersicht von Martin Swoboda am Anfang, dass die fast gleich auf sind mit der Home Delivery in Tschechien. Ist das ein Trend? Also glauben Sie, dass die Pickup-Points an Beliebtheit sozusagen noch dazu gewinnen und die Home Delivery sogar überholen werden? Ich sage mal, wir haben einen Booster gekriegt mit den Pickup-Points durch die Covid-Situation auch, weil es war einfach so, dass eine Zeit lang der Kunde durfte nicht rausgehen oder der Tscheche durfte nicht auf die Straße gehen. Es gab eben halt einen ziemlich harten Lockdown. Es sei denn, er hat ein Paket im Pickup-Point abgeholt, dann gab es einen Ausnahmezettel und dann durfte er los.
Was haben die Leute gemacht? Die haben natürlich alle sich die Pakete in die Pick-up-Points liefern lassen, damit sie rausgehen können. Und das hat uns natürlich nochmal einen Boost verschafft. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Home-Delivery-Anteil auch ein bisschen stärker wachsen wird als der Pick-up-Point-Anteil. Wir hoffen natürlich, dass die Pick-up-Points weiter wachsen, aber es ist ein bisschen schwer zu eruieren momentan, wo die Reise so hingeht. Deswegen haben wir auch Home Delivery mit gegründet, um einfach beide Möglichkeiten anzubieten. Aber ich bin mir sicher, dass der Pick-up-Point-Anteil niemals unter 30% fallen wird, weil es ist eine etablierte Lösung. Die Leute lieben es und das wird sich nie ändern. Und gibt es da spezifische Anforderungen an das Paket, damit das an den Pick-up-Point geliefert werden kann, also in Größe oder Gewicht oder so? Ja, wir haben da leider ein paar Beschränkungen. Das heißt, unsere Pick-up-Points nehmen Pakete bis maximal 10 Kilo an und der Maximalumfang ist 150 Zentimeter. Aber für den normalen E-Commerce, wo sich ja das Schnittgewicht irgendwo zwischen 1 und 2 Kilo bewegt, sollte das kein Problem sein. Für Home Delivery sind wir ein bisschen flexibler. Das heißt, man kann ja auch einen Share machen. Man kann sagen, okay, die kleinen Produkte lasse ich die Paketshops liefern, die großen Produkte lasse ich über Home Delivery ausliefern. Also man kann das auch perfekt miteinander kombinieren. Wobei ja niemand in einen Paketshop geht, um einen Rasenmäher dort abzuholen. Also den macht man ja schon über Home Delivery. Meistens sind es ja wirklich die Schuhe oder die Klamotten oder Kosmetik oder irgendwas Kleines, was man sich mal eben kurz zwischendurch bestellt hat. Und ja, Sie hatten auch erwähnt, dass tschechische Kunden relativ preissensibel sind und sich natürlich freuen, wenn die Ware versandkostenfrei geliefert werden kann. Gilt das denn auch für die Rücksendungen, also für die Retouren? Müssen die auch versandkostenfrei sein? Muss nicht, aber Sie haben ja gesehen, welche Player auf dem Markt unterwegs sind, Zalando und About You, die machen es, die geben jetzt natürlich den Markt oder die Richtung auf dem Markt so ein bisschen vor. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Fashion-E-Shop sind, sollten Sie es möglichst tun. Also von den tschechischen E-Shops ist es jetzt nicht unbedingt gewohnt, aber wenn Sie natürlich in Konkurrenz zu E-Shops wie Zalando oder About You stehen, würde ich dazu raten, das auch möglichst versandkostenfrei anzubieten. Auch hier, den Preis, den wir anbieten für Retouren, der ist eigentlich eine Kugel Eis. Und das sollte drin sein. Alles klar, dann vielen Dank nochmal für Ihre Präsentation. Wir switchen jetzt wieder auf Englisch und kommen zu einem weiteren Teil unserer Präsentation. Because now that we have learned about logistics and the preferences of the Czech consumers on the last mile, we will turn to the marketplaces. As we all know, they're quite helpful when we enter markets abroad. And the Czech Republic is a kind of special country in terms of marketplaces because it's a country without an own Amazon. And this is making national marketplaces, of course, particularly interesting. And that's why we're taking a closer look now at them. And this brings us to look at together with you today, which is called Mall, and which is another key player on the Czech market, and which will be presented to you by Katarina Peštukova, who is head of sales at the marketplace at mall.czech. Thank you very much. I hope you're having a good day, everyone. Well, I'm happy to be here with you guys to be able to present more about marketplaces, how we work in the Czech Republic and other countries in Central and Eastern Europe. My name is Katarina Peštukova, and I'm a head of sales and marketplace. And mostly my main job is to concern on acquisitions, meaning the acquisitions of the new partners to the platform of Mall, not only mall.cz, but also to other countries where we operate. I've been with Mall for 2 years. So during these 2 years, it was a really turbulent increase of the marketplace. When I started, it was February 2020, COVID started, and an enormous increase in the interest of marketplaces in Czech Republic started. So from that moment, we had really a very interesting job in terms of growing, in terms of communicating to partners, in terms of welcoming more and more partners to our platform. So here you can see my email. If you have any questions after the presentation or during the presentation, please feel absolutely free to send me an email. Hopefully I'll be able to reply myself. If not, I will delegate it to my sales guys reporting to me. So Mall Group.
I hope you've already heard about Mall Group being a successful player in the CE region in terms not only of first-party sales, but also a third-party, meaning the marketplace sales. So our vision is to be #1 e-shopping destination in the cluster where we operate, and also for you guys mostly to be like a first choice, #1 choice to enter the CE region for your German e-shops for you guys. A little bit of data, how big we are, where we operate. So let me quickly guide you through through the turnover. Our Mall Group turnover is about 1 billion euro, where you can see that based on a year-on-year basis, we grew by 24%. We have 5 million unique buyers on our platform. Customers on our platform, and mostly we operate in 6 countries, where you can see, which you can see on the right side. So it's Czech Republic, Slovakia. The third country, let me mention Slovenia, because in Slovenia, we are not under Mall brand, but we are under Mimovrste brand. And we are #1 player in this, let's say, small market of 2 million people, but being #1 gives us the 3rd position in terms of revenues, in terms of turnover we get from all the countries. So 3rd place is Slovenia. Then we have Hungary. And then we have Poland. The Poland is not marked in this picture because in Poland we are quite a small player, but we'll talk about it later. And another country is Croatia, where we operate. Unfortunately, still we do not have a marketplace model in Croatia. We are thinking of launching Croatia this fiscal year. So this was in general about Mall Group, and let me now give you a little bit of a feeling where the third-party model, meaning the marketplace model, is going and where we are now. So in terms of the turnover generated in Mall Group, 20% of that is done via third-party sales, where we see, compared to the last year, a 50% growth, which is enormously growing. A year before we were growing like double digits, like like 100%. This year, based on as the last year was really strong in terms of COVID, as it was already mentioned in here, so we grew by 50%. Currently, we have more than 3,700 merchants on our platform, bringing us to the biggest marketplace player in the region where we operate. Also, as it was mentioned, Alza is not present in here, but this number is many times higher than Alza is offering now, because Alza is mostly concerning about the first-party business. So in terms of number of merchants, you can see that we are doubling each year the number of merchants on the platform. And in terms of the SKUs of, let's say, offers for the customers, currently we are above, or we are almost at the level of 5 million products being offered to our customer on the platform. What is our mission? Why we do a marketplace? We wanna, whatever a customer wants to buy, we want a customer to find it on our website and to be able to buy it with the best experience available on the market. So this is our vision. We want to be like a first choice for the customers buying whatever they even think of. A little bit of numbers so that you know where we stand in terms of marketplace turnover in the countries. As I've mentioned, #1 country where we generate the major portion of revenues is Czech Republic, where in Czech Republic you can see 36 or even 40%, I've checked today's number, 40% of all the orders done on mall.cz is containing third-party products. So marketplace is present in 40% of all the orders done on mall.cz. In Mall SK, you can see the portion is quite similar. It's also almost 40%. So Slovakia being our second market, Slovenia already mentioned, it's the 3rd biggest market. The portion of marketplace is quite low, but this is the reason behind is that we have launched marketplace in Slovenia last year. So we are growing enormously, but the general portion of marketplace sales
are not that high as in Czech and Slovakia. As I've mentioned, Hungary and Poland being quite small players for us, especially Poland, we are very weak there. This is mostly due to Allegro. Allegro.com, as you know, this is the biggest player. I'll be a little bit touching this topic of Allegro and Mall Group later on some slides, because I guess you've heard about the transaction, about the intention of Allegro to buy Mall Group, to become one big player in Central and Eastern Europe, which could bring a lot of more opportunities, especially for you guys being based outside of this region. So we can definitely in a very near future offer you better or the best conditions on the market and within the best convenience for you partners to be able to launch your offers in our region. So a little bit about the categories on Mall Group, where we are strong in terms of sales of the third parties. You can see the biggest three segments. This is DIY, household, health and beauty. In all these three segments, you can see that we are almost doubling the sales on a yearly basis, right? So you can see in the that DIY is growing by 99% compared to the last year. Also, there are new categories where we grow very strongly, and it was already mentioned in here. One of those is fashion. Next one where we grow significantly is furniture, because this is a new trend, especially coming from the COVID times, that people are now more inclining to buy furniture online. And the third segment being a PC, right? So you can see also sports and outdoor being a very significant category in marketplace. These are the trends which we see in all the countries of Mall Group. What we offer a quick start and quick results. This is we want to make it as much convenient for merchants to be able to join quickly, to be able to sell very easily within all the processes which we require. So it's a very fast way for you to offer you the expansion into the countries. You don't have to set up your own e-shop, you know, doing all the language things which we heard here also already about. But you know, we can help you simply to use our customers which we already have, and simply allow you to start as soon as possible. Mentioned again in here because the information is really important, that 40% of Mall.cz orders include third-party goods. We try to make a minimum barriers for you to entry. We give you maximum of freedom. Of course, there are limitations, right? We need to be watching the content and so on. So we are watching, we are correcting stuff, but as I will explain later, we give you maximum of freedom. So we believe this is the easiest way for you guys to get abroad. So also we are not only, you are not for us viewed as a supplier, but as a partner, right? That's why the service is called Mall Partner, because we are always trying to find a win-win options, also in terms of setting up sales conditions, setting up the processes and so on. So we want to be as close to you as we even can, so that both of us are responsible for a perfect service to our customers. And this slide shows how we divide roles. So from now on, I'm getting into more details about how the marketplace is working. We are, you know, Amazon. We are not as an Amazon, let's say, marketplace model, but we are a drop shipment model. This is important to mention because the customer is buying third-party goods on our website, but the invoice coming to the customer is Mall invoice. And then Mall is invoicing you guys as a partners, right? So the seller to the market is always Mall.cz or any mall in the country, in other countries. So this is the difference, because it's not a merchant invoicing the customer, right? So we are working on B2B sales, dropshipment sales. Through this fact, you can see that we have to divide the roles which have to be fulfilled by Mall, but also we do need your processes of the partners to perform your best, so that we together through Mall brand offers a customer
offer customers the best service. We are responsible for marketing. You know, it's our customers. We do fully the marketing. We do PPCs. We do all available stuff to bring good customers to your products. Campaigns, we are also responsible for all the returned items. So we manage all the processes, but we need you there as well, right? All the services, we are the face for the customers, but in terms of having additional questions and so on, as we have almost 5 million products on our website, we always turn to you, customer, to provide us quickly the answer. And then we tell the answer to the customers. Customer service, again, the same. We are the first face, the first contact our customers are talking to. But we need a lot on your side to be performed. So partners are absolutely responsible for the product appearance, for the content. We need good pictures, you know, based on the Google standards, so that we can use these pictures for the PPC campaigns, and also the description of the product must be aligned with our rules, which we have. We are, let's say, Allegro based. We are following Allegro standard, Amazon standard. So this is exactly the same as you may know from other marketplaces available. Yeah, you are responsible for the product offer. You are responsible for the prices, as it was already mentioned here by Oliver. In Czech Republic, the discounts matter. Really, if you put a discount there, you know, customers go and buy it just because they see a percentage discount. So we are so much discount oriented country, but so you have to know it. We are here to advise you how to do it, but you know, the price policy is always yours. So it means on the side of the partner. In terms of the expedition, we do a mall delivery, but we need the goods to be stored, to be fully available by you. You are preparing the packages and everything for the expedition. Then it's us. For Czech and Slovakia, we offer mall delivery to deliver it to our customers. In terms of Germany, and it was already mentioned in here by Oliver, so thank you, Oliver, for being like a first presenter, because I can so much follow on what you have said based on your experience selling to the Czech Republic. Most of the foreign, let's say German merchants are using their own shipments. As Oliver mentioned, it's not that big deal in terms of the prices. We are very much competitive, and we have the same border, so we are pretty close to each other, the two countries. So the preferred way for German merchants is to use their own expedition to our mutual customer being based in the Czech Republic or any other countries. And customer satisfaction, definitely. Partner is also responsible for customer satisfaction to be fulfilling all SLAs, the delivery times, and all the qualities which we require. Very briefly about the price lists, just to give you an overall idea. You can read this slide, but I can in general tell you that we are cheaper than Amazon, because Amazon, how Amazon is functioning, you know in great detail. So I can just follow on that our percentage margin, which is the third, which is the X%, is the percentage we take from the turnover, from the final price to the customer, but without VAT. So the base for the calculation of the percentage is lower compared to Amazon, and we do not put into this calculation logistics. Logistics is separate. So just the pure price of the product, excluding VAT, then we calculate this percentage margin, which is giving us really, let's say, price advantage compared to Allegro, Allegro and more, Amazon mostly. So you can see you have a monthly fee, like 40 euro cents per order, and the percentage, rough percentage we charge in general, because it's divided by segments, is 14%. We are trying to make it as convenient for you guys to connect to our platform. Due to that, we are using many of the plugin providers helping us with this integration, so that it's like a plug and play for you to connect on more. The most important ones I would mention ShopTet, the biggest provider of eShop platforms, BaseLinker being the biggest provider for the connection to Allegro. That's why we cooperate intensively also with this big player in here. MailStep being our
let's say, being our fulfillment external provider, which could be also useful for you guys. If you would like to, if you struggle somehow with the capacities of storages in Germany, we offer you this external service. And then if you use MailStep, then all the deliveries through the Czech and Slovakia then are done very easily through MOL delivery. So you don't have to worry about anything then. Other providers in here also in terms of logistics and so on. Yeah, we are really, we see great opportunities, and we know that as we are having more countries, we have to be good in doing a cross-border commerce. So we are cross-border player, and less than 50% of revenue is done in the Czech Republic. So more than 50 is done in the countries where we ship the goods between the countries. And what I can say is that 25 of marketplace orders are crossing the borders. It means the place of the residence of the merchant is in a different country where compared to the country where the goods is sold. So 25% of the orders are cross-border. On this slide, let me just briefly describe, but it needs a better description for understanding. Just let me know on my email, and we are happy to provide you a sales guy who will in detail explain to you how we fully function. You can see the full circles, the full green circles are areas where we offer you absolutely full support in terms of functioning on MOL.any country. So it's a marketing, as mentioned, expansion financing. We have a good let's say lens, and so you can borrow on the expansion through our MOL financing service. We have various payment methods, local customer care. Yeah, we have shop in shop, which I'll show you later. So each partner on our website have their own website, part of the website. So these are fully supported areas by MOL. The additional 4 ones are the ones where we are supporting you, but not really fully, and not fully by MOL. So we need your activity in this, which was already mentioned. It's a cross-country delivery. So yeah, mostly we can do full delivery under MOL delivery service for Czech and Slovakia. But still, we are about to launch other countries, but still we do recommend currently the partners to use their own provider. Could be DPD, DHL, could be any, right? Performing the cross-country deliveries for the partner. Automated billing, this is what we currently have in Czech and Slovakia. We are about to have it with Poland and other countries, but still not launched, to be fair. Fulfillment, we are using external partner, as it was mentioned. It's a MailStep company, having a huge and fully automated warehouse close to Prague. But we are working now on the fulfillment own solution to be really offering the service under MOL brand. And also translations. You guys will be facing translations, maybe issues, if I may be very honest, because translation of the products must be in Czech. The products on our platforms are really done in the language of the platform. So the Czech needs to be okay. We are not saying perfect. We tolerate machine translations, which is a good news, but we have a strict content control. If the machine translation is not okay, we immediately talk to partners and ask for corrections. If it's really bad, we automatically withdraw the products from the website, wait for the correction, and then we allow partner to place the products again in the offer. This is really a kind of, let's say, practical stuff, but definitely I hope that based on this presentation, all of you will go to mol.cz at least, or you can go other countries as well. Talking MOL CZ, we already have like tens of German partners launched on our platform. I've picked up one ECD Germany company with their 4,000 SKUs on our website. You can see that from the launch in April, May, they were able to increase the sales and orders
to more than 700 per month by adding more and more products, right? So once the partner is getting more and more products translated, getting ready to the localization, then we are constantly adding them to the level that will bring a full potential of the partner. As you're not paying anything additional depending on number of products which you have, so you're still having the same price conditions. Either you have 1, 2, 3 products, or you have thousands of products in our platform. The conditions are still the same. You can see, for example, this website of the partner, how we operate. This is the, let's call it like a partner website, shop-in-shop website, where you can see mol.cz/partner, and the name of the partner is bringing you to the website of the partner. What I'm trying to say is that we openly, even though we are drop shipment model and our customer is receiving an invoice from MOL, we are openly on our website saying who is the seller behind. So we are explicitly saying, and you can see it in here in the second picture, like EDC Germany, who is the partner responsible for the sales. If you click on EDC Germany, it's easy to get into this shop-in-shop and see only the products from the partner. So you can kind of optimize the order, so you can buy more things from this partner. Additional thing which I would like to mention is that we are also, and this is our main, let's say, sales pitch, is that we are trying, once the partner is launched in one country, which was shown, let's say, on this previous example, we definitely are working with a partner. You have a key account manager by your hand who is helping you to have the best offer, to have all the best settings on the website in one country. And right after that, we try to look into other countries and to help you expand to more platform to other countries as well. So this is so much important. On this example, I'm just showing you that AGA24 being a greatest player, greatest merchant or seller of the let's say sports equipment, and you can see how they were launched initially in the Czech Republic, because originally this company is a Czech one, but then we launched a quarter later other countries like Hungary, Poland, and Slovakia, and then in half a year they became, you know, really strong player, where only half of the sales are Czech Republic, but the second half is brought to them by sales in other more countries. So the expansion and helping partners to expand even further is so much important for the business. This is what we are planning, where we think to go. Quite many things mentioned on this slide are with a question mark today, because as I've mentioned already, a transaction with Allegro was announced. Currently, we are waiting for the authorization authorities, like in EU, on EU level, local anti-monopoly authorities in Poland and Czech, to give us approvals for the transaction. Currently, we are still absolutely two separate companies, just our owners decided to become one company. So after we receive this, let's say, approvals, we will become one company. So quite few things from here could change, because we will be trying to benefit and to get the best stuff from what we currently have, one or the other player, to be able to offer from the day one the best service to our merchants. So what I'm saying is that the opportunity for you guys is in the near future to be much greater, because as I've mentioned, MOL is so small in Poland, but you know, #1 Polish marketplace, Allegro, being the biggest player there. So if we connect our forces together, we'll become a really huge CEE player for you to be at. So you should not be missing this opportunity of Central and Eastern Europe presence. We are thinking of more delivery expansion. Just one thing to mention in here, what we do now, and that's why 40% of the orders of Czech Republic are containing the third-party products, is that MOL is subsidizing the second, third, and any other delivery costs of the orders.
You put in a basket like the goods from the first party and one partner, second partner, third partner. What we do is that we charge our customer only for the first order, because the orders are split. That's obvious, because the goods is sitting in different warehouses and is supplied by different partner. But we allow our customers to pay only for the first order. Other orders are subsidized in terms of logistics. So this is giving out free hands to the customers to offer more and more, and they don't need to pay a separate logistic costs for each order. So they pay one, whatever they put in the basket, they pay only one delivery. So this is so much an important concept which we are following, and through that we are increasing purchases of the third party. Mall fulfillment was already mentioned in here. Yeah, selection of goods. Honestly, having 5 million products on our platform, it needs a good search, good categorization of the products. Virtual categories to be virtually done through what people are searching, and so on. Multi-pricing, one product displayed, and then showing the offers of 10 partners having the same product in their offer. Croatia, let's see. It depends on Allegro negotiations, but Croatia is still in our scope to launch marketplace in that country. And we are working on progressing in marketing tools for our partners for better bidding of the products to be displayed to our customers. Last slide, summary. What I would like to tell you here that Mall Group is a great player in CEE market, where the potential of sales is huge. It's like 11 billion euros. So we offer you the potential of customers and also the potential growth, as I've mentioned, together with potential new countries to be launched, and this one big player, one future big player. Yeah, we are already a pan-CEE e-commerce platform with a leading position in multiple markets. We are number 2 in Czech Republic. Alza being like number 1 e-commerce player. We are number 2 e-commerce player, but with the greatest portion of third-party sales. Yep, marketplace compared to the last year was growing by 50%, by 50%, and this is the same what we expect to grow for the next year. So this is a great opportunity. For example, in Czech Republic, January, February are quite low. Let's say the e-commerce is on a slow decline in the Czech Republic, and the numbers are showing that we are behind the last year in terms of the size of e-commerce. So in that case, our also a strong sales proposition is, okay, but here is a marketplace on Mall, and we are growing 50%. So if your business is a little bit lower than it was last year, try to have another, let's say, leg or column or portion of business coming from this growing part of the marketplace. Access to the 5 million unique customers, and yeah, complex marketplace services we offer to you guys, and we're here to improve them, to work on them, so that we really keep high quality standard towards our mutual customers we have on our platform. That's it. Thank you very much for this interesting presentation. We also had a couple of questions coming in. You were mentioning already that marketplaces and specifically mall.cz is gaining more and more popularity. Do you see that Czech people are even more interested in using mall.cz when it's coming to purchases from shops that are outside the region you're normally active in? Let's say Germany, for example. Good question. Yes, e-commerce, we are generalist, right? So we attract merchants from other countries as well. Definitely, we do strong marketing campaigns to hunt new merchants in our countries where we operate. But there is a strong trend from outside of the region, especially from Germany, also from Turkey and other countries. And well, definitely, I have to mention number 1 country like Poland. Polish retailers are really eager to go to the Czech market.
So yes, we definitely see the growth. We are present in more international conferences where we are getting leads. So hopefully from this conference, we will discuss with most of you as well to potentially join the platform. So the interest is here. We know how to do the business. We are international player. We are a bit different than Amazon, but we offer you a good sales on the platform in English language mostly. This is important to say. All our services are not in German but in English, but I guess this is not a problem at all, because most of you guys, if you have already any experience with the marketplace, let's say Allegro and so on, so the English is the language to talk to. So yeah, we see the interest is here. The generalist platforms in a COVID period grew enormously because people simply don't want to offer the goods from, let's say, 5, 6, 7 e-shops. They want to order it at once from one player whom they trust. And we are so much working on the trustworthy for our customers, being very, let's say, loyal, very helpful partner for the customers to give them the trust to do all the purchases on our platform. Yeah, thank you very much. I guess English is no problem because we're also having a webinar in English, so it should be fine. Another question. We have heard before that the sustainability is also a trend in the Czech Republic and that customers are getting more and more interested into this. Are you allowing on your platform as well the sales of second-hand products or goods, or is it just like new ones that are allowed to be sold? Very good question, and such nice, because we all think this way. Honestly speaking, for the sustainability, we do for let's say used products, we sell only on the first party where we have the quality of products under our control, because we find it currently quite tricky that if we sell in the drop shipment model, being more the seller to our customers, if the quality is not that the one which was claimed, then we would be facing troubles, obstacles, and we would have to somehow compensate it to our customers and so on. So currently we do it, but we do it only on the first party sales. But hopefully, for the future, as I've mentioned, Allegro is also doing C2C sales. Their platform is allowing everything. So there is a direction which we go together. Yeah, great to know. And then another question, because you were mentioning that you're active in 6 countries, basically. So does this mean that once I am on mall.cz, I can immediately sell to all these 6 countries, or are there any specific requirements that I have to fulfill before? I mean, you were mentioning that language is one of them, but is there anything more that I have to have in mind? Yes, it's not like, plugin that you just, say, I wanted this market and it's done automatically. We do need from you guys a new feed concerning the products. There needs to be a local language on the products. It needs to be a local offer, local currency, right? So the local prices and everything. As I've mentioned, partner is having everything under his or her control. They need to be preparing a new feed, a new connection of the product to the platform, and do the special settings or the individual settings per the country, because the delivery could be different and payment methods could be different and so on. So we can follow on the commercial terms. This could be very easily expanded to all the countries, but the feed and all the technical things needs to be set again. But if you have already one connection, you just change the stuff, you just change the language, products, blah blah blah, prices, and you do it the same way. So it's one central platform, so it will be accepted, but the feed needs to be updated, localized. That's clear. Thank you very much for the very interesting presentation. It was very great to have you with us today. We're now coming actually to the last part of our webinar, because now that we know how we can get our products across the border, we also need to know about specific legal requirements that we have to keep in mind. And of course, the Czech Republic is a part of the European Union, and although the legislation is more and more harmonized, there are, just like in other member states as well, still some important differences. And therefore, I'm very happy to welcome Josef Aujezdsky, who is one of the founding partners of MKA Nosko, which is a Czech law firm.
and a specialist also for APEK when it comes to the legal requirements and terms and conditions for online shops in the Czech Republic. And I'm happy to welcome his colleague as well, Jiří Moravec, who is an associate at MK Nosko and who is specialized in IT and IP law. And they're going to show us what to be aware of in B2C e-commerce on the Czech market and what you can expect from the Czech authorities. Welcome, and the floor is yours. Hello. Hello. We just my colleague Jiří has to go to the court now, and so we have to switch our slots, and he will briefly tell you something about taxes in Czech Republic for 2-3 minutes, because I'm sorry, but we are a little bit late in schedule. Yeah, I'm sorry. So his obligations are now that he has to go to the court. So I have given the word. Yes, I'm terribly sorry about the situation. It's just those 20 minutes were important in my day. For yeah, no, it's us who are late, so no worries. Yeah, thank you. So I will just briefly speak about taxes in Czech Republic. Now, the thing is that everybody probably knows taxes are quite complicated endeavor, and we really have 3 minutes. So just please take it as a brief reminder that there are taxes in Czech Republic as well. So I would like to start speaking about value-added tax in the Czech Republic. Now, the rate is 21%. However, in Czech Republic, there are 2 discounted rates. Thus, it really depends of what kind of goods or services you actually supply. So you can see that the general 21 attaches to pretty much most of the goods. However, say groceries or similar supplies will be taxed at the rate of 15%. In example, books or medicaments, or actually also certain services, have the taxation at 10%. Now, what is important, there is registration for the VAT, which depends whether you are a resident or a non-resident company in the Czech Republic. So should you be a resident, should you have a branch here, then you need to have a turnover over 1 million Czech crowns. However, now the legislation is trying to figure out if we can raise it to 2 million, but at the moment it is turnover of 1 million in any consecutive 12-month period, which is approximately 40,000 euro. The voluntary registration is also possible. And should you not be a resident, the difference is that there is no turnover for you. There is no, say, no border which you would have to cross. However, there are 2 conditions. First being, if you make any supply subject to the Czech law, the value-added tax law, then you should, or you have to register. Also, if you would be supplying anything from the Czech market to the European market, you would also be obliged to have the registration done. The registration is completely electronic. And also, I'm sorry, but very briefly, the corporate income tax in Czech Republic, the rate is 19% on all business profits. And it, of course, differs again, depending whether the branch or your company will be a resident or non-resident. Because as a resident, of course, all the worldwide profits are taxed in Czech Republic. As a non-resident, only the profits occurring or coming from the Czech Republic or the territory of the Czech Republic will be taxed. In Czech Republic, we have the broad conception of residency. So it's either a registered seat in the Czech Republic or a place of management located in the Czech Republic. Otherwise, if you don't satisfy any of those conditions, then you wouldn't have your company seated in the Czech Republic. Now, I am really sorry, but I do have to run to the court. So if possible, I would switch to my colleague, Dr. Josef Aujezcký, who would take over in the presentation. Thank you so much, and good luck in court. Thank you very much. As you know, that the highlight of every conference is presentation by a lawyer. So I will just go very quickly. The Czech law is
part of the continental legal system, it means that it's quite similar to Germany. So the fundamentals are quite the same, and you probably know most of the important topics. What is surprising is that Czech Republic has a quite new civil code, which is not so usual because of the, I don't know, Germany and Austria all has these 100 years old codes. The new Czech civil code is, to be fair, it's like beta version. So we are working on it still. Most of the EU directives are already implemented in Czech Republic. We are waiting for implementation of the Omnibus directive and the new directive regarding the digital content, because the legislation process here stalled a little bit due to the COVID, and also we have an election in the fall, in the autumn, and so some of these directives which already should have been implemented are not implemented yet here. So that's probably the difference to the German environment. What is special here, I would say, is that the Czech consumer law requires quite extensive disclosures regarding the sales liability. We have some really strange provision in the law, and usually these disclosures are quite long, like 2-3 pages, and usually that is not enough. So that's something which should be taken in mind if you try to sell to the Czech Republic. Otherwise, I think when I saw the terms and conditions of German shops and Czech shops, it's not much of a difference. What is also important is that here we don't have many court actions brought by consumer protection organizations, and also we don't have a consumer these class actions as you know from US or other European countries. So at this point, but they are trying to implement it. It's not done yet, and so at this point, the main point of concern is usually the sanctions from public authorities for non-compliance with something. Usually there are not many controls from data protection offices, and if they are, usually the fines are quite lower than in the Western Europe. So the GDPR fines here are also the officers are a little bit more lax than you probably know from the Western Europe. So data protection is not such a big issue here yet, but slowly, yeah, it's also getting a little bit stricter here. Most of the controls are done by Czech business inspection, or most controls of the online providers, and this is organization which main focus is consumer protection. So the control by Czech business inspections are usually done on the basis of some complaint by consumer. So we always try to advise the owners of the shops or the managers that they should not get into big arguments or get the conflicts with the consumers out of hand, because if such thing occurs, then usually the complaint comes from the consumer, and it can start this inspection, and usually such inspection finds something, because it's really difficult in these years, like with all these consumer protections and all the disclosures and all the information you should provide, to have everything in the 100% compliance. So usually we advise also the members of APEK organization that even if they feel that they are in the rightly position, or they have
they're right on their side. Usually it's better to conceive something for the consumer so he doesn't comply to authorities. When this controls is carried out by Czech business inspection, they usually control just the things which are publicly available, what is published by the seller. Sometimes they do mystery shopping, but usually the most important stuff is what is on the web page, like the content of the terms and conditions. And we also advise sellers that they should not publish some kind of information which they think is right, but it's not in compliance with consumer law, because every time some such initiative from the seller occurs, then the Czech business inspection usually finds some kind of breach. Yeah, most of the time they find some problems with the disclosures regarding sales liability for defects. In this regard, I would like to tell you as a last slide what APEK does here in the legal field, which could somehow help some sellers from Germany who would like to enter the Czech market. APEK publishes very popular standard terms and conditions, which are used by many shops, even non-members, like thousands of e-shops here in the Czech Republic, and they are like I would say somehow standard in this field. So they can be downloaded for free. Of course, they are only in the Czech language, so yeah, here comes the little bit of language barrier. Also, we follow most important legislation process, and we update the members about the situation. Of course, probably you already are following the EU legislation, but we can provide you updates on the Czech legislation, because sometimes there are some initiatives which are not fully compliant with EU or are in the fields which are not harmonized. Also, what we do is some kind of support for the members, that if they have questions regarding the law, we sometimes answer these questions. No, kidding. We answer them most of the time, and we always try to help the members in this field also. So that's probably all from me. Yeah, thank you very much for this very brief overview. It's very rare for lawyers to be so brief, so thank you very much. Because I know I'm sometimes on the listening part, and I know that it could be like really difficult. But yeah, I do have a couple of questions for you. So you were saying that the Omnibus Directive is not yet implemented. It's consisting of various parts, right? So are all of these parts not yet implemented, or is it just some of them? Yes, all of these parts are not implemented yet, because they should be implemented in the Civil Code and also in this Consumer Protection Act, and both of them are stalled in the Parliament because COVID. There was not much legislation going on, and also we had an election. And so when we have election, all the laws are going from the scratch, like from the start. So it's like, we don't know, we informed the members like 1 year ago that it will be implemented soon, and it still doesn't happen. So so we are still waiting, and at this time we don't know. We expect it to be like in the summer or something like this, but we don't know yet. It's still in the beginning. And what does it mean, like, for a German web shop then? Yeah, it's really difficult question, because yeah, the Czech Republic should comply or should implement these measures, and if they are not, I think it for sellers, I think it's not so bad, because the Omnibus Directive is a little bit burdensome for them. So I think that it's not something.
I think also the consumers' awareness of these new regulation, and for instance the regulation regarding the discounts, how you can present the discounts, which are quite important for many sellers. Here there are no information about it in the press or anything. So I think the non-implementation is probably more favorable to the sellers than to the buyers. So but but then we go to the obligation of the government, or if you can, so it's a difficult question, and probably we don't go to go this way. Yeah, but thank you very much. Very interesting, actually, what's happening then, if it's not implemented. You were also mentioning data protection, and that there are probably a bit less of controls and that the fines are lower in the Czech Republic. But are there any specific decisions of the Czech Data Protection Authority that you have to keep in mind? For example, regarding the marketing or stuff like this, because sometimes there are a lot of differences in the member states. Yeah, we usually, the Czech Republic is usually like 5 or 7 years behind in if you take Germany or Austria, we are a little bit behind. I think here, just recently we implemented a privacy directive, like the cookies implementation. So they are now working with this, because a lot of people are asking about the implementation of the cookies opt-in regime, because we were on the opt-out regime even half a year ago. So I think that we don't have some kind of really important decisions in this field. I think, as I said, we are a little bit behind. And if you see now the decisions in Austria or in Belgium or regarding the Google Analytics and everything, so we are just following these things. But usually the Czech Data Protection Office is not someone who creates these topics or create these matters. Usually we just follow what is happening in the Western Europe. Okay, that's also making it easier for sellers, I guess. And then the last question, maybe we're talking about sustainability already, and therefore is wondering, are there any special extended producer responsibility schemes? So do German merchants have to register somewhere regarding the packaging they're using, or are there any special obligations when selling electronics or batteries, for example? Probably they are, but that's not my field of expertise, to be honest with you. I have a colleague who does all this packaging and these stuff like waste, but I'm not aware of it, and I'm really not a lawyer for these things, unfortunately. In any case, thank you very much that you were with us today. Thank you for your presentations. Thank you to all the speakers, to APEK for the organization, and also to Rebecca, who made this webinar possible today. And of course to you, to the audience, for your participation as well. Thank you very much for having been with us. Have a nice day, and bye.